হ্যালো ছোট্ট বন্ধুরা, সমবয়সী বন্ধুরা এবং সিনিয়র ভাইয়েরা, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের সিস্টেম ডিজাইন টক 01-এ আপনাদের স্বাগতম। আমরা গত কয়েকদিন আগেই একটি সেশন করেছিলাম যেখানে আমরা কথা বলা শুরু করেছিলাম সিস্টেম ডিজাইন নিয়ে এবং বলেছিলাম যে আমাদের সিস্টেম ডিজাইন টক্স সামনে আসে। তো সেই টক্সগুলোর মধ্যে প্রথমটি আসলে আজকে আমাদের সামনে। সেখানে আমরা দেখব কিভাবে একটি লাইভ ইন্টারভিউ সাধারণত চলে বাস্তবে। সেইখানে আমাদের অভিনেতা দুইজন, সেই দুজনের সাথে আমি সামনে পরিচয় করে দিচ্ছি আপনাদের। তো তার আগে আমি কিছু আমাদের এই যে সিস্টেম ডিজাইন টকগুলো হবে সেটা নিয়ে আপনাদের কিছু জানাতে চাই প্রথমেই। তো আমরা বেশ ভালো সাড়া পেয়েছি গত সেশনটির পরই। সেখান থেকে অনেকে জানতে চেয়েছেন আমাদের সেশনগুলো কেমন হবে। আমরা মূলত এখন পর্যন্ত যা প্ল্যান করেছি সেই অনুযায়ী আমাদের সেশনগুলো বা এপিসোডগুলো মূলত 3 ধরনের হবে। প্রথম ধরনের যেটা হবে সেটা হচ্ছে টপিক স্পেসিফিক, মানে আমরা লোড ব্যালেন্সিং বা ক্যাশিং বা শার্ডিং, ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেমস, ইভেন্ট পাইপলাইন, নোটিফিকেশন সিস্টেম ইত্যাদি নিয়ে কথা বলবো। এগুলো কীভাবে ডিজাইন করে, এগুলো আমাদের ডিজাইনে কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো কিছু সেশনে। আরেক ধরনের কিছু সেশন থাকবে যেখানে আমরা কেস স্টাডি নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের কিছু ইন্ডাস্ট্রি স্পেশালিস্ট, ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মরত আমাদের কিছু অ্যালাম নিয়ে আসবেন। তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে তারা একটি সিস্টেম নিয়ে শুরু করবেন, সেটা বিস্তারিত আমাদেরকে দেখাবেন কিভাবে ডিজাইন করা হয় এবং কিভাবে লার্জ স্কেলে নিয়ে যেতে হয়। আর আরেক ধরনের ইন্টারভিউ সেশন থাকবে যেটা হবে আসলে লাইভ ইন্টারভিউ, যার প্রথমটা আজকে আমরা দেখব। এখানে আমরা দেখাবো যে একটা সিস্টেম ডিজাইন যে ইন্টারভিউ হয় সেইখানে কিভাবে প্রশ্ন হয়, কিভাবে এগুলোকে ট্যাকল করতে হয় এবং কিভাবে ব্যাপারটা চলে। তো স্বাভাবিকভাবেই সিস্টেম ডিজাইন ইন্টারভিউগুলো বাইরের যদি আমরা দিতে যাই সেগুলো হবে অবশ্যই ইংরেজিতে। তো প্রথম সেশন হিসাবে আমরা আজকে ইংরেজিতে করব। সবার ফিডব্যাক অনুযায়ী হয়তো আমরা এটাকে পরিবর্তন করতে পারি। যাই হোক, তো ইংরেজিতে বুঝতে যদিও সমস্যা হয় তারপর আমাদের সাথে থাকবেন। আশা করি আজকের সেশন দেখার পর পরবর্তীগুলো বুঝতে আপনার আরও সহজ হবে এবং এই অভিজ্ঞতা আপনার জীবনে আপনার ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে অনেক কাজে লাগবে। আর আজকের সেশনের মধ্যে আপনার অবশ্যই প্রশ্ন থাকতে পারে। এই প্রশ্নগুলো আপনারা আমাদের কমেন্ট সেকশনে করবেন। আমরা একদম ইন্টারভিউয়ের শেষে আমরা এক এক করে সবগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যেহেতু এটি একটি লাইভ ইন্টারভিউয়ের অনুকরণ করা হবে বা অভিনয় বলছি আমরা করা হবে, তো এর মাঝখানে পজ হতে পারে। কেউ মানে যে ইন্টারভিউই সে চিন্তা করতে পারে, চিন্তার জন্য অনেকক্ষণ থেমে থাকতে পারে। তো আপনার হয়তো মনে করতে পারেন আপনার ইন্টারনেটের সমস্যা বা আমাদের যারা ইন্টারভিউই তার ইন্টারনেটের সমস্যা। আশা করি সেটা হবে না, বুঝতে পারবেন যে কেন হচ্ছে। তো বিরক্ত হবেন না এবং আমাদের সাথে থাকবেন। তো আজকে যেটা হচ্ছে, আজকে আমাদের ইন্টারভিউই একজন থাকবে এবং ইন্টারভিউয়ার থাকবে। ইন্টারভিউয়ার হচ্ছেন ইমরান হাসান হীরা, আর ইন্টারভিউই হচ্ছে সাজিদ শামসাদ। তো সাজিদকে অনেকগুলো প্রশ্ন করা হবে, সে যদি এগুলোর উত্তর ঠিকঠাকভাবে দিতে পারে তবে সে পেয়ে যাবে চরম আকাঙ্ক্ষিত সেই 15,000 টাকার চাকরিটি। দেখি কি হয়। ওকে, ধন্যবাদ শাহাদ তোমাকে। দর্শক মন্ডলী, আমরা তাহলে ইন্টারভিউ মোডে সুইচ করি। আচ্ছা, hello Sajid, this is Imran from a company. How are you? Hi, thank you. I'm good. How are you? Yeah, I'm good too. Hey, welcome to the interview. How far have you traveled to come to this interview? Oh, thank you again. Okay, I have to complete 2 sessions. In my first phase, I have to take a coding challenge, and in the second phase, I have another coding challenge. Both of them are actually labeled as technical interview, and now I'm in the system design interview phase. Okay, nice. Well, congratulations that you have come this far, and I hope you will do well. Before going into the actual interview, let's go through a little bit of self-introduction. Actually, you already know this, but I'll just repeat. So our company name is fakecompany.com, and we are recruiting fake engineers for our ongoing growth, and we are really excited to have you here and looking forward to the interview. But yeah, so let's go through a round of introduction. So I'm Imran, working as a senior fake engineer. I have been working in the company for almost
5 years. And the team that I'm currently working on right now, it takes care of high-performance fake data pipeline. And we have lots of fake customers making fake visits on our fake website every day. And to serve our customers, we have lots of fake servers. These servers generates a huge amount of fake data. And now we have to make some fake machine learning teams with some awesome data scientists who wants to make sense out of this fake data. So as an engineer, my responsibility is to ensure that those fake data are properly available. We need to make them fast and at the same time reliable. While doing that, data quality is extremely important. So my team is also responsible for building the next generation fake data pipeline. It's basically to support our upcoming growth for next 2 or 3 years in advance. And currently, I'm working as a senior engineer in the team, taking care of all these infrastructures, making sure if there are new features comes in, we can support it in our infrastructure. Yeah, that's a little bit about me. What about you? Thank you for the introduction. So here's me. I'm Sajid Shamsad. I have recently graduated from renowned university, Fate University, and graduated from Computer Science and Engineering Department. So it's almost been 3 months since I've been graduated, and I've actually have a good university life. So in university was focused on learning algorithm, data structure, and we have sort of other theoretical courses like operating system and other things. And also I have some interest working on the software engineering sector. So I actually was focusing on learning some tools, some frameworks, and some 1 or 2 small data related things in my university life. So after graduating, I actually was thinking, okay, let's apply for a job. And actually, over the past 1 month, I've been actually trying to take interview. And in Fate company, I have actually come this far in the last phase, which is system design session. So yeah, feeling kind of actually some chill and okay. Yeah. And I think that's it. That's all me. That sounds nice. Well, let me tell you a little bit more about how the interview went. So we'll stay here for around 40 to 45 minutes, depending upon the clock. Or we'll be giving you to design a system. I'll describe what the details or what are the requirements are, and then we expect you to design different components of the system, how they connect with each other, what are the different parts. Maybe we can go into a little bit more deeper with individual components. And if you need to think about something, you can take your time. You can also tell us like, hey, I need some time to think. So that's totally okay, right? Yeah, and we'll be using a drawing platform, right? And then feel free to draw anything you want. If you want to write something, there is also tools. You can use that platform. Yeah, then let's go to the interview. I'll try to share the screen. Yeah, can you access it? Yeah, I can watch. Okay, perfect. So in our company, we want to make a campaign management system. So we have a huge amount of user growth, and a lot of users are coming to our website, and they're registering on our website. So we want to make a campaign management system so that our campaign specialist can reach to these customers with different types of campaign. So for example, there are like occasional campaigns for New Year campaign or Christmas campaign or Pohela Boishakh campaign. This type of campaigns, people want to reach to our customers. Normally, like they would like to reach through email. So we have a campaign specialist. They will be writing some sort of email, and they will be sending them through this system. And we expect the systems to take care of sending the actual emails to our customers. So in short, then if you look at a user, so let's say this is our customer, right? Or basically our campaign specialist. And then this campaign specialist we normally use as a user interface where they create a campaign, right? So this is the user interface, and then via this user interface, they create a campaign. While create a campaign, they basically mentions like, hey, I would like to create a campaign for New Year, right? And then this is the campaign name. And then they also want to mention like what kind of users they want to target for a campaign. And to target a user, we already have a database. It's a MySQL storage.
to store all of our user information. So that's we have been using this for quite a long time. So let's say this is our user database, and this database has like a table called user table, and it contains like all the rows which contains the data like user name, first name, last name, user email, right? And then user ID. This type of information is stored in this user table. So if I try to write it, like let's say this is the user information, right? And then this one is the, let's say, user interface. Okay. So now our campaign specialist, let's say this is a specialist, right? So campaign specialist, they create the campaign via this user interface. And then they, like, how do they choose the audience? So they basically say, hey, I want to create this campaign only for a certain country. So they give a country code as a filter. So we expect the systems to send emails for users who belongs to only those countries. Now, to send the emails, we use a third-party company. So you can think of it like Elastic Mail or SendGrid or something, right? So that's what we use as a external email provider. So let's say this is external email provider, right? Which we use to send the emails. I'll try to write it. It's like so these are like external email provider which we use. Now we want you to design a system that will basically take care of sending these emails to the user. So if we think about it as a black box, it's a red box, but yeah, however you call it. So basically, this user interface will use this system, right? And then this box can also use the user information from this database. And we want this system to send the actual email to using external provider. So let's say that me as a product owner, and then you just joined my team as a developer, and I just explained to you like, hey, this is the thing that we want to build. So as a developer, how do you approach? Okay. Okay. So in the requirement, you mentioned that we have a campaign specialist and we have a user interface. So I'm assuming in this interface is sort of like a service where this campaign specialist will be, just like you mentioned, that will be creating campaigns. And this is our RDBMS, which is a MySQL database containing all our user information. And this is our external email provider. So his job is to send all the emails. So we have to use these three components and basically design this black box, the red box. So this is the requirement, right? Yeah, exactly. Okay. So okay. So okay, what will be what's the first thing we need to actually send an email? We need email ID, and we need that email ID, and actually that email ID will be used in the external email provider system to send email. So in our this red box, we actually need to know what is the email ID of our user to whom we will be sending the email. So we need to access this database. Okay, so what we can do is first let's start from a service. So this is our service, and in the service, let's okay. So this is our service, and this service, in using this service, we will set a connection to our database. Okay. So in this connection, we will be fetching our data, our desired data from our database. So our database contains all the informations of all the users of fake company. Okay. So will we be sending the emails to everybody? Definitely not. As you mentioned in your requirement, that we have to send email based on this specific city or say a specific capital. Did you mention capital or did you mention city actually? Let's say that is for a given country or city. Okay. So it's a given country. Okay. Yeah. So say I'm assuming, say for example, Netherlands have a country code 1.
Germany have a country code too. So yeah, you can consider the country code as like 2 or 3 character codes. So for Bangladesh, it's like BD, and then for Netherlands, it's NL. For US, it's just the same. Yeah. Okay, so if we are targeting a user base who resides on the Netherlands, we will only have to send those user base a specific email for a particular campaign that's actually been running for Netherlands user. Okay, so so this service needs to know this service actually first needs to know which is the country we should be focusing on. So what we can do is we can first we need to know. Okay, so first thing, when this campaign specialist is just creating a campaign, so is the user interface. So we need to store those campaigns somewhere, right? Yeah. So what it does currently, let's say that after this user interface, like someone clicks on this user interface or creates a campaign, it stores all this data to storage. okay. Right? So let's say this is our campaign storage, right? So for each, so this is a table, and for each campaign there is a row, and each row contains all the information related to the campaigns, like campaign name, and then which country this campaign is targeting to, and then what is the start date of the campaign, right? So think of it that we already have it. Okay. So okay, thank you. So okay, so this is our storage that is actually containing all the campaign related information. So what we can do is we can make a query in our campaign storage, and we want to filter what is the campaign that is currently going on, what is the hot campaign currently going on. So we can query in our campaign storage and filter all the campaigns based on the based on actually the current time, and so also the active status. If the campaign is active and it's been created recently, then we have to pick the campaign first. So what we can do is from this service. Sorry to interrupt. So what do you mean by campaign is active? Okay, so what I meant is, say you have a campaign that actually you ran in the month of February, and now it's actually not running. So what will, I mean, the campaign has been expired. You're no longer running any sort of campaign for this particular campaign. So what the campaign specialist will do, we will just go to the user interface and actually set the status of this campaign to actually expired, or actually that means actually it's not running right now. So when we want to know which is the campaign currently going on, we want to filter our data, but definitely we don't want those campaign, those are already expired, or those actually are not running right now. So that's what I actually meant when I said actually all the current activity going on the campaigns. Okay, nice. Okay, so we first make a query in our campaign storage, and we actually filter all our campaigns, and we take the active campaigns, and among that, if there are multiple active campaigns, we want to take the latest one first. So we have to sort and take the campaign that has been created recently. Okay, so our service just got the latest campaign. Okay, now we know the campaign ID, we know the campaign title, and we know the city or the country that's been targeting that has been targeted for the campaign. So we know this information. Now, what do we need? Next, we need to get all the users who are part of this campaign. So if we are targeting a campaign and we take the latest campaign, say this campaign is running for Netherlands, so we will be needing all the users who actually live in Netherlands. So we make a query in our database, user database, and we take all the users whose country code matches our campaign country code actually. So what we want to take from our user table is take all the users whose country code actually is matching our campaign country code, and we take all the users from our table and take all of them in our service. So now our service contains all the users that, and
we actually are targeting on those users, and we only be sending email only to those users. So, okay, so we have our user set in our service. Now, as you mentioned, fake company has user information like user first name, user ID, user last name, and user email, and some age or other sorts of data. Do we need all of them? Obviously, we don't need all of them. What we only need is the email ID of that user. So what we can do is we can filter all our records we just fetched from our DB and take only the email ID, and then what we can do is we can take another service. Say this is our email service. Okay. So we filter our records and we extract only the email ID from our records, and one by one we actually send them to our email service. Now, email service has an email ID, so we know we have to send email to this user, and we will be needing email template, sort of the message that we'll be sending. So we can construct the message in this process. So we construct our email message body. We take our email ID and we pack it. We just add them as a whole, and we send them in our email provider to send the email. So in this way, we are actually taking the current campaign, and based on the campaign, we are filtering all our users, and among all the users info, we are just extracting the email ID and in sending them to a separate module called email process. And in this process, we are actually constructing our email message body and email ID, and combine this, send them to our external email provider. So email provider send the email. That's how we are actually covering our email system actually. So you mentioned that there's these two services. So this S is a service, and then this is email sender service. So what kind of service are they? Okay, we can actually make them as a web service. So this can be a web service, and we can expose this to this service. We can expose our email service to our fetching data information from database, this service, through some sort of API. So say this is a web service, so we are exposing this service to this service. You mean an HTTP API, right? Yeah, HTTP API. Okay. And what kind of service is the left one? Okay, so this can be a normal system service or a system daemon. So say if we assume that we are actually writing this code in a sort of say okay, can I take 30 seconds just to? Yeah, sure. Take your time. Okay. Okay, so I think this can be a generic service. This can be just a normal JavaScript code file or a Python file, excuse me, or a Golang file, and so this can be a generic service. We just have to trigger this service. So this can be a generic service. This necessarily doesn't have to be a web server or any sort of web service. Also, we can make it a web service, but both can be doable. So how would you approach? You are the one to take the decision here, right? So you're the developer, and the product owner. So which one would you choose? Okay, so I was thinking, say, this is in one of our servers. Okay, so we are naming the server as server 1. So this is our server, and what we actually want. So okay, so I have a question. So when you want to actually run this campaign, so you mentioned that you will be running a campaign for Pohela Boishakh, right? So say if the campaign you are targeting is for Pohela Boishakh, so that's 14 April, and do you want to send the email in the day before Pohela Boishakh, right? So how it will happen is, let's say 14th April is the Pohela Boishakh. And then our campaign specialist will create the campaign 2 weeks
before, right? So Okay. it's not that they will do it on the day, but they will create it like way up front. And then they will set up a campaign start date, like, hey, I'm creating this campaign, and this campaign is supposed to start on 14th of April. Right? So that's what they will do when they create the campaign. Now, your system should take care of, like, when 14th April comes by, if you want to pick it up front, you can do it, or you just have to make sure that all the emails are delivered to our customers and on 14th April, or probably like before 14th April, or maybe at the 14th April night, right? Okay. Okay. So we have a lower bound here and we have an upper bound here, if I understood it correctly. Yep. So the upper bound is before 14 April, and Yep. the lower bound is the day that our campaign specialist actually created the campaign, right? Yeah. Okay. So so let's say that in this campaign storage, you have a data called campaign start date, right? And that start date is 14th of April, 2020. Or yeah, it's in past, but yeah, for example, 14th of April. You can start processing them maybe 6-7 hours earlier, and if you think you can finish all of them in 6 or 7 hours, then you can start earlier. That's okay. Okay. So let's assume we will start sending the emails one day before our campaign. So if it's the 14th of April we're targeting, then we'll start sending the April from the 13th April, one day, 24 hours before our campaign starts. So what we can do is we can take this server, and as we mentioned already, that this service, which will be taking the campaign information from campaign storage and user information from user database. So we place this in our server, and what we can do is we can write a cron job here. We can write a cron job in our server. So okay, so we can write a cron job in our server, and we can set the routine as the 00 hour of our of 13th April. So we just we fix everything. We write the routine, we fix the code, and we deploy the server. And when it's 13th of April at 00 hour, this cron job will trigger. Will get executed. And in the cron routine, we can mention to actually trigger this file. So if this is a JavaScript file, we can run with the proper command, or if it's a Python file, we can run this with Python command. So that's just a programmatic implementation I'm talking about. What I'm saying is in the cron routine, you mentioned how do you want to actually invoke this file. So that means like it's probably a Linux cron, right? Yeah, it is Linux. Okay, so let's say that it's a cron, and then that means you run it as in a schedule, daily, minutely. So what kind of schedule will you pick? So actually, what we want is we actually want to run as we are targeting right now, one day before. So we will only want to run it only once. So just only one thing, and our minute, as I mentioned already, this is the 00 hour of excuse me. So that's the 13th of April and 00 hour, and we will be executing this only once. So that's actually, I think, the routine should be targeting. Yeah. Okay. Yeah. So if there are more and more campaigns, you might want to change this the scheduling of these crons. But let's move forward. So since it's a cron, that means like this cron starts, and then it starts reading the first, like, to pick up the correct campaign, and then it starts reading all the emails from this user info, right? Okay. So what will happen if for some reason this cron is crashed, or there is a connection error, and then you cannot run this cron, and it gets crashed in the middle? What will happen? So we have to some sort of implement something like reschedule policy. I mean, when the server goes down and it moves up, we have to run the schedule once again. So what we can do, so if the same day it crashes and reboots, so
So I think there should be some sort of cron log that actually gives us some insight if the cron actually executed successfully or not. So we can actually access that log when the server actually boots up. And okay, so we can do actually one thing. So we have log monitoring system for our server, right? So if the server goes down, we have our monitoring system will obviously tells us or raise alarm that this server actually went down, and we know actually this is crucial for us. So if this boots up, we can manually actually again set the cron time like 5 hours. I mean 5 minutes after the rebooting time. So we can actually, from the alarm monitoring alarm, we can again reschedule our cron routine 5 minutes after we rebooting the server. So that's nice that, you are trying to reschedule the cron, but for example, the challenge is basically how do you know how far you have read? Right? Like, for example, let's say a campaign is targeting 10,000 people or 100,000 people, 100,000 emails. So this program runs in and then it starts. It is let's say 20,000 emails, and then it's sending one. But there is no queue, right? So you're sending them one by one. Right. So how do you know like how far you have sent? So I have another question. So the question is, this is this is the fake company database, right? So this is the fake company table, and obviously I'm the new guy here, so you don't want me to actually alter your database. And obviously, there's also not the good way to design this system to alter this database. I think so. They should be the good design to actually manipulate your database. So that means I can't use this database to keep track so far which user I have actually processed successfully. So so first thing first, we can't use this database. So this is beyond our consideration. So if you want to keep some state, you can keep it in your service, right? So you can put anything in this block. So if you want to store some of the state, you can store it. So we need some sort of state management system. So we need to keep track in which state we are right now. So we were actually reading information from our database, and after, just like you mentioned, that the server went down. So it reboots and we reschedule. So there's right now no way to keep track. So what we can do is we can create or implement some sort of state mechanism. So what this mechanism will do is this mechanism will we can think of it as a storage system. So this storage system will actually keep the snap. So how so far we have been actually processed our data. So when the server reboots, so the cron reschedule, we actually again check, get all our information from our user table. But do we start actually processing them again? No, then we will be doing the redundant work, duplicate work. So what we can do is we can check our storage, and we can check if this data already exists in our storage, in our temporary storage. If this already exists, we just don't actually process it. Now, the question is, how do we actually implement this temporary or this state management system? So as we are discussing that this is going to be storage, so we need to fast access it. If it's a database, so we will have a network call. So this is costly. We definitely don't want to delay. Does it matter? Like, how much cost would it be for a single call? Because do you need it multiple times? You only need it when the thing boots in, right? Yeah, we definitely only need we definitely need it once, but for the safe side, so we can guarantee actually that this for the worst case scenario, that this server will only crash only once, right? So it can crash multiple times. So if we have if we create say temporary storage here,
So this is completely outside our network. So this is this service in one network, and this service is another network. So each time we actually again try to check, we will have to make a network call here. So I've said this is costly. So rather than doing this, what we can do is we need a fast read something, some storage that can we have. Well, I mean, so, for example, in our company, we have like a couple of faster storages. You can use any SQL storage like Cassandra or Mongo, or even you can use Redis if you want. Okay, so I think I will go with Redis here. So as you know, this is sort of in-memory database, so we don't have to actually place it in a separate server. We can just place this in our server, and this S1 server actually, and this Redis can stay in our memory, in our RAM. So if because the problem we were trying to solve here is if this server crashes, so if you keep it in the server, won't it be the same problem? Okay. Sorry, I missed that part. Yeah. So what we are actually doing is we actually trying to implement the state management system. And here, if the server actually goes down, actually it's not doing any sort of help us. So what we can do is, okay, so we can take another Redis file. So this can be here. Okay. So we have to make this, so we are checking Redis here. Okay, so this is our separate Redis server, Redis cluster. So here, from this server, now we can check actually this Redis. So if this goes down, Redis isn't going down actually. So I think now we are safe. Okay, nice. Now the problem is, for example, how fast is your system here? I'm sorry? How fast is your system? Like how fast can you process the items? Okay. So now what we are doing is we are actually filtering, fetching all the desired users, and then we are actually checking our Redis. And if this user doesn't exist, then we are sending this to email server. So this is actually sequential process, no parallelism actually taking place here. So this we have to do it one by one. So let's say from the MySQL, actually, if you have millions of rows, if you want to take all the millions of rows, it probably wouldn't take more than 10 minutes to take millions of rows from the MySQL. And for conversation, let's say that it takes, how do you call it? Like you can receive like 10,000 records in 1 minute. Okay. So we are actually fetching 10,000 records in 1 minute. So and then we are checking for each record if this exists in the Redis. If it doesn't, we just send it to our email server. So as this is our HTTP server, so we have to make API call here. So actually, so this is our sequential call. So this one by one. So we have 10,000 users. Say our Redis checking is taking say 20 milliseconds of time. So this is one faster than that, right? You can consider it like even like 1 millisecond. Okay. So we can then actually 1 millisecond we can neglect this this time actually. So we're just within a millisecond we just check if this exists or not. If this does not, we just send it to our email server. So if then our email server just construct this email body and send this to our external email provider and say our external email provider is super fast. So from this point, there is this problem. So for some reason, the external email provider is not that fast. Okay. So normally they take like for each request or for one request they take around 300 to 400 milliseconds. Okay. So then when we are starting from this point, one of our problems, right? Yeah, obviously. 300 milliseconds is quite a good time. But you can send as many requests as you want, or there is a throttling limit, like how many parallel requests you can send, but you can send a lot of parallel requests. Okay. So so it takes 300 milliseconds. So from here, when we are sending the request, and from here, this is actually our total cycle. So this total cycle will be taking 300 milliseconds of time, and then we what we can do is, if as these are HTTP requests, so we have to make a request here. So
after 300 milliseconds, we will have to send a response back to here. So this is some sort of say this takes actually just instantly. So this is from here to this cycle. From this cycle, this is actually taking 300 milliseconds of time. So for send one email, we are actually taking 300 milliseconds of time. So therefore, 10,000. A little bit more because you will have the overhead of this connection, right? Yes, exactly. So let's consider like 300 to 400 milliseconds. But the main problem is like since you have this as one process, all of these are being processed sequentially. So if you have like let's say you want to process 1 million emails, that will take a lot of time. Yeah. And we want to make it faster. Okay. So so what we can do is we want to actually let's think about this way. This email server, I mean this email process, actually independent module, and this server, this one, actually another module. And when we are doing this, actually we are depending. This module are getting tightly coupled with each other. So and also, as you can see, what I'm right now actually are watching is this. We have 2 single point of failure in our system. So, and also to mitigate this, and also the requirement you just add, we have to make it faster. What we can do is we can use something like message-oriented middleware. I think we can use a message broker system here. Okay. So we can take a message broker system here. So this is a broker, and what we can do is, rather than doing this, we shouldn't be using this connection. Okay. Let me just. You can use the eraser if you want. Okay. How about, That's an interesting part of this tool. Yeah. You already know that. Great. This eraser actually is something. Okay. So let's get back again. So now we don't want to. Oh, sorry. Let's decrease this. No, it's okay. Okay. So now we don't want to actually directly connect this. We don't want to directly connect these 2 systems. So rather than that, we can take a message-oriented middleware architecture. We can take a queue. Say, I think this is a bit more thick. So let's decrease. Okay. So in this architecture, what we can do is we can just we can take all our users from our database, and then we can check in our state storage, which is our Redis, if this exists. If it doesn't, we just push it in our queue. So this is actually sort of a publisher-consumer architecture. So this is our publisher, and this is our queue. So what the publisher's sole job is to just check if the current record that it's actually holding and is already being processed. So it's just checking the Redis. If it doesn't, it's just push everything on the queue. So you just check and push it in the queue, check and push it in the queue. If it already exists, and just push it in the queue. So you don't have to actually depend on this system's acknowledgement right now. So when it's actually, previously it was the HTTP server, we have to actually wait until the response actually coming back. But right now, we don't have to actually wait until that. So we're just taking our email ID and we're just pushing it in our queue. So we are making it faster. And this will probably take some few milliseconds of time to push all the data in our queue. Now, our email sender is the consumer here, and this consumer actually taking elements out of the queue. So we can design this queue as a FIFO-based queue, so first in, first out. So our publisher will be just push, check the state and just push all the email ID in our queue. And the email sender will just, as a consumer, just consume email ID from the queue, and it will just construct our email message body and just send it to our external email provider. So if you do this, so this is actually taking 30 milliseconds of time, so each email, but we don't have to actually depend on this acknowledgement right now. And when we just got the acknowledgement from our external provider, we can set an acknowledgement to our queue that we have actually successfully
handle the message, so people will discard it. So this is actually more faster than the previous one. We're just taking out or popping an element out of the queue, sending it to our external email provider. And one question there, like how is it faster? Because you still have a one box here, right? So let's give it a name, right? So what is it called? Let's call it like campaign processor, right? Okay. So if we name it campaign processor, yeah. Okay. Well, let's say. So you have this one campaign processor, which is basically reading from this database and then pushing into this queue super fast. But then you also have the one email sender, which is taken from the queue. So it's still a sequential flow. So how is it became faster? Okay, so as you can previously say that we have this connection from here. So in this connection, we couldn't actually. So say for example, we just sent one email ID here, and in the next email ID, we'll have to wait until we get back our response. So until we are getting back our responses from this HTTP request, we're just holding our second email ID. So we are actually depending on this. So this alone campaign processor have to actually depend on our email sender in our previous system. So now what is actually it's doing? It doesn't have to wait till it gets any sort of response back from our email sender. So so you basically made this campaign processor faster by pushing items to this queue. But then if you have one email sender here, it will be a single worker sending things to the email provider, right? So that will not make it faster. Okay, so then, first let me just remove the connection. So we achieved one thing through our message-oriented middleware. We made the campaign process faster than previous. So that's what we achieved. Now what we have to focus on making this system faster, so that it can actually process faster than the previous one. So one way to do is horizontally scale this this module. So we can take, so let's use the eraser once again. It's again a nice tool. I have to stay. Okay, so you mean like you wanna create multiple email sender? Yeah, I was actually thinking about this. Yeah, something like just some copy of these email senders. Yeah, that sounds like a good one, because then you will have like more workers which will consume from the queue. Yeah. So in this system, as you can see, we have previously only one consumer. We also can define it as a worker. Actually, this is working. So we have only one worker, so it's actually doing this all work sequentially. So it's just taking one email ID out of the queue, then send it, then wait for the 300 millisecond process. So this actually taking time. So now what we can do is horizontally scale this service. So we can take multiple copy of our email sender. So this is one, this is our two, so this is three, and this is four. So these are the copy, and this copy can be used. We have some multiple workers now, and this we can these workers can consume from our queue. So if say for the simplicity right now that we have 4 workers, the 4 workers will process parallelly. So 4 workers will be consuming from the queue, and each of them will be constructing our email, and each of them will be sending email to our external email provider. So we have a connection from here, we have a connection from here. So at any single point of time t, previously we were actually handling only 1, right now we are actually handling 4. So I think that way we can also make this a bit more faster. I think we have the email sender, it will work faster. Now we have one more problem. So I mentioned before that, like while you are reading the emails from this MySQL, you are reading like it's not super fast, right? So if you have one processor that is reading lots of user informations like one by one, it takes a lot of time. Yeah. Can we make that faster? The first thing that came in mind, would you be able to handle the load? Say, for example, for Pohela Boishakh campaign, we want to target all the people in the Dhaka city. Okay. Right. So that's like 20 million people almost. Yeah. Okay. So that's how long will it take for your systems to send all these emails?
Okay, so if we have to send actually 20 million of emails, I don't think our campaign processor can handle that much of load. So we have to come up with something that can actually distribute our load to our campaign processor system. So if, as you were saying, that we have to send 20 million email to our 20 million of users. So definitely this is not a good system that we just designed. We actually, at a single request, we are actually reading everything from our user table and actually fetching all of them. So I don't think this is actually a good design at the first thing when we are actually focusing on 20 million users. So what we can do is we can make this query paginated, So we can query our database chunk by chunk by chunk. So so what we can do is, for example, say, as previously, as you mentioned, that reading 1 million rows from MySQL would probably gonna take 1 minute. So we have 20 millions of rows, and we have, as we just deduced, that 1 million of rows fetching from the DB will take 1 minute of time. So we can create a chunk, and 20 million divided by 1 million. So that's how much it is, 20. So we can make a chunk, and each chunk we will be reading 1 million from our database. So in the first read, we take 1 million, and then we actually check if already we have processed this. If not, then push it into a queue, and then just handle this in our consumer. And also what we can do is so we just chunk by chunk read 1 million of users from our user table and push it in our queue. And also we can do one little optimization here. Previously, as I mentioned, we are actually fetching all the user information. So if your user record of one row, say this is say you have so many columns. So if this is actually 4 kilobytes, or 2 kilobytes, say 4 kilobytes. So 4 kilobytes, and you have 20 millions of users. So that means you have 80 million. I mean, some sort of. So that's probably more than how much it is. So. Yeah, but I think I understand like what you're trying. So that's more like 7 gig of data in our in our memory. So if this is your 8 GB RAM server, it's already gone. So we can optimize this. We actually don't need the whole user document. We just need only the user ID and and the email ID. So we can make optimization here. So we can decrease the space here. I have another question regarding this system. So let's say that we deploy this system, and then we build it, like we deployed it, and then our campaign manager started using it. And then just before Pahela Boishakh, when the campaign managers created a campaign, and then your processor started sending it, and suddenly the campaign specialist realized that, oh, I did a mistake. What do I do now? So they want to cancel the campaign. How do you support it in your system? Okay, so we need a canceling system. But I have got just want to know something. Just one question. So by the time campaign specialist actually found out that he made she made an error, so it so happens that we have already sent some email. So these are actually so we can't revert that. So. Well, no, I mean, like, if the situation is, for example, if your campaign processor didn't start processing a campaign, in that moment you can easily cancel it, right? So if the from inactive or cancelled, so that's totally fine. But then, if your campaign processor already started processing a campaign, and then the campaign specialist realized, oh, okay, something terrible had happened, and then maybe then they wanna cancel the whole submission, right? The whole campaign. Okay. So in that case, let's find out our point. Let's just do backtrack. So this is our email provider. We'll be sending email. We can't stop here. Just backtrack. So these are our consumers. So and I, as already mentioned, this is our independent module. So if I stop this module, these three modules will also run. So if I have to stop, I have to stop all of them.
Now, stopping all of them doesn't seem a good idea. Then just let's just backtrack. So this, as we can see, we have also multiple connections from our queue to our consumer. So we'll have to actually close all those connections. So that's more task. So just go big backward. So here, what we can see. So in this point, we have just one connection, and this connection, our campaign processor actually is the responsible point that actually sending our email ID to our queue. So first thing, if we are to close this connection here, we actually, I'm just giving you the rough idea first. Then I think I will be getting the implementation. So if we just close the connection here, then we just stop our server. So no more email ID will be sending to our queue. So queue, we just got saved. But did we get actually saved? I don't think so, because by this time we actually close this point, close the connection. There will be some email ID which will be already in the queue. Yeah, so depending upon your queue size, it could be like a huge amount of items that are already in the queue. Yeah. So depending on the queue length, this can be many email ID. So we need to actually point. So this is our point, which we will need to focus to actually cancel the system. I think we are almost at the end of our interview. Okay. But I have one last question to you. Sure. It's about, like, let's say there is, like, I run a campaign, and then let's say one of my other colleague is also running a campaign. And for some reason, let's say both of these campaign targets have some overlapping users. So what kind of measures can we add to your system to avoid sending multiple emails to our customers, so that we don't bombard our customers with too many emails? Can we have some of these measures? Okay, just got one quick question. If you're running two different campaigns, and so that means two different campaigns have different advertisement, right? They definitely doesn't actually contain the same subject. So then if a user actually overlaps in both of them, then isn't it the expected behavior that he will or she will be getting multiple emails? Because, for example, both of the campaign specialists, they targeted, like, hey, I want to target all the users from this city, and another person also targets. So there's, like, let's say 3-4 persons targeting from the same city. So if we build this system as a let's say campaign management system, and if we want to add this feature, like, hey, I want this campaign management system to notify, like, please don't target this user. This user is already targeted like 5 times in last 7 days. We don't want to send them another email, right? So if we want to add this as a feature, what kind of extra things you need? Okay, so so in our data structure right now, so we will have to check if we already have sent an email to this user in, say, in last 2 days or 3 days. So we'll have to maintain this property. So what we can do is so if this is the thing, we are actually this is a requirement. So we can add a parameter in our say data structure that actually we're storing in Redis, and we can actually give this record time to live sort of thing. So and say we can set it to, say, 7 days or 8 days. So between these 8 days, if this has already been processed, this will exist in our Redis. The next time our campaign processor actually querying in our Redis, so it will find that this actually this record already exists. So it just doesn't it just doesn't completely send the similarity to our queue. And after 8 days, Redis will just completely remove the record from its storage. So after 8 days, so if you run this again, so I think that actually matches the requirement, I think, with the TTL. I think it can be extended. Well, we are almost at the end of our interview. It was really nice talking with you. This is the moment where you can ask any questions about our company, anything. Yeah. Okay. So me, I'm working as a developer, so you can ask us about development culture or anything that you're interested in. Okay. Okay, something I have in mind. So do you guys have a fire drill
I mean, so in months or quarterly, or in every 2 months, some sort of drill if it's the um, if the building is on fire or something like Well, as a that. matter of fact, we do, yeah. So we Okay. have these drills running, like let's say once in a quarter or something, but it's not necessarily a quarter. Like every team is responsible for their own drill, Okay. and then it's up to them when they perform it. It doesn't have to be like a certain day for all the people or all the teams, but it needs to be completed within a quarter, right? So Okay. every quarter, each team needs to have their like there's this checklist, like yes, drill is done, right? So data center Okay. failover is done. So we Okay. do those kind of drills in our company. Yeah. Okay. Good to know. And I've got another question. So, Yeah, sure. you definitely believe it that we are software engineers, so we frequently need to share knowledge. So Yeah. we actually gather knowledge from internet, or we actually gather knowledge from books, and also person. So in fake company, do you guys, I mean, do the devs actually organize any sort of knowledge sharing, some sort of event, so that where you one of the devs just share what they are actually doing in the team? So definitely you have multiple teams, right? Yeah. So is So there any sort of event where you guys just just describe what you guys are doing, what your team is doing, and share the knowledge with the other teams, so that the other teams can have a sneak peek or some overall just idea what you guys are actually doing, so that they can get the latest knowledge from there. So if it's a separate tech stack, or if it's a separate sort of tools or framework that the one team is actually using, so that another team can actually know about them, and if they find interest, they can actually also share them. So do you guys organize any sort of event in your fake company? that's pretty interesting question. We have this type of events. So previously it was something like we called it like hackathon. So we had like monthly hackathons. So Okay. last 2 days of each month was kind of like hackathon. So people can work on their own topic, and then at the end of these 2 days evening, there are like a presentation session. So anyone can present what they were hacking with. So other than hackathon, we also have like half yearly tech talks. So that's basically a whole day arranging like different types of sessions. So each team from every department, they basically try to showcase their products and then what they were working in last 6 months or something. So for example, let's say we have our internal search engines, and then we also have like internal availability engines. So all of those things, like how they manage, how they scaled up, how they prepared their systems for like next 2 years of growth. So they all try to share their contents or the knowledges into the sessions. And the sessions are really helpful. Sometimes the sessions are also boring because there's like too much text. But then if you try to like summarize them together, and then also you can also watch later. But normally it's like you can know a lot of stuff from those webinars. So we do have them in our company. Wow, And sounds in cool. the teams in our company is mostly arranged in like small teams, like let's say 7 person in a team, and then 5, 10, or 10 or 12 teams becomes like a department or a track. And then each track has this like bi-weekly or monthly meetings where individual member can share any kind of technical learnings, and people really appreciate them. Yeah. Wow, cool. So it seems really cool. So you guys actually share those knowledges. Obviously, these are I personally believe these are the things that, as a software engineer, you can always want to have in a organization or in a company, because you can actually gather knowledge from internet, from books, from your peers, and these sort of events definitely actually push you to just go the extra mile to gather knowledge. Definitely, it sounds cool. And I have got last question. So the last question is, and the thing is, so say, how do I put? Okay, just give me 30 seconds. Just So if it takes like some time, that's totally okay. You can always like ask the questions to the recruiter and then mention my name. I should be able to answer you afterwards. So feel free to ask it to the recruiter as well. No problem. Yeah, cool. Okay. So I think I can then get back to the recruiter. So Okay. But no, if it's quick, you can ask. But if it takes time, that's totally okay. No, it's okay. I think I can. Okay. Well, it was nice talking with you. And what happens is like normally our recruiters try to share the response with 3 to 5 business working days, and they will try to reach you with the results. And we wish you good luck.
Okay, cool. Thank you. So it was actually some nice session with you, and definitely it was a good interview, and obviously I actually enjoyed the session. So yeah, thank you. Hope to see you again in the FIT company. Of course, would be delighted to recruit you. Okay. Yeah. তো শেষ হলো আমাদের ফেক ইন্টারভিউ। আমরা এখন প্রশ্ন উত্তরে যাব। তো না, ইন্টারভিউ ফিরে আসেন, আমরা প্রশ্ন উত্তর দিকে যাব। জি, ধন্যবাদ। কি অবস্থা সাজিদ, কেমন ইন্টারভিউ দিলা? অসাধারণ। আচ্ছা, তো একটা প্রশ্ন ছিল আসিফ জাহানের থেকে, সেটা হচ্ছে, does not the campaign need the number of emails one single user is getting? How about the frequency of emails? আচ্ছা, কোন প্রশ্নটা দাঁড়া আমি একটু খুঁজে দেখি। এখানে তো তাহলে ভিউয়ারদেরকে ওটা শো করানো যাবে। কার কাছ থেকে বললা? ইউটিউবের আসিফ জামান। আচ্ছা, ডাজ, ওকে। সো আসিফ জাহান জিজ্ঞেস করেছে, does not the campaign need the number of emails one single user is getting? So how about the frequency of the emails? আচ্ছা, এটা দিয়ে এক্স্যাক্টলি কি বোঝাতে চেয়েছেন সেটা তো বলা যাচ্ছে না, বাট যেটা আমি বুঝতে পেরেছি সেটা বলার চেষ্টা করি, যে একটা ইউজার কয়টা ইমেল পাবে এটা ক্যাম্পেইনের কনফিগারেশনে বলে দিবে কিনা, তাই তো? তো যদি এইটাই প্রশ্ন হয় তাহলে হচ্ছে গিয়ে মানে সাধারণত একটা ক্যাম্পেইনের জন্য একটা ইউজার একটা ইমেইলই এক্সপেক্ট করে। একটা ক্যাম্পেইনের আন্ডারে সেম ইউজারকে তো মাল্টিপল ইমেইল পাঠানোর সম্ভব থাকে না। তো এই জন্য আলাদা করে এটা কনফিগারেশনে বলে দেওয়ার কোনো মানে প্রয়োজন নাই, আনলেস আপনার যদি কোনো স্পেসিফিক ক্যাম্পেইন যদি হয় যে না একটা ক্যাম্পেইনের আন্ডারে আমি একটা ইউজারকে মাল্টিপল ইমেল পাঠাবো, সেটা ভিন্ন কথা। সাধারণত আমরা একটা ক্যাম্পেইনে একটাই পাঠাই। আর একটা হচ্ছে গিয়ে, আচ্ছা, আর এটার অন্য একটা মিনিং হতে পারে, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে হ্যাঁ, আমি পয়লা বৈশাখে ক্যাম্পেইনে ইমেল পাঠাতে চাই, বাট আমি হয়তো আমার ইউজার স্টোরেজে হয়তো 2 কোটি ইউজার আছে, বাংলাদেশি ইউজার, ঢাকা সিটির জন্য। আমি হয়তো 2 কোটি সবাইকে ক্যাম্পেইনটা পাঠাবো না, আমি হয়তো পাঠাবো 10,000-কে। হ্যাঁ, তখন হচ্ছে গিয়ে আবার কনফিগারেশনের সাথে আলাদা করে 10,000 বলে দিতে হবে। আবার তাইলে পরে আপনার ক্যাম্পেইনের কনফিগারেশন কিন্তু একটু কমপ্লেক্স হয়ে গেল, যেটা আসলে ফিচার রিকোয়ারমেন্ট, কিন্তু সেই কমপ্লেক্সিটি সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যেটা লাগবে তখন এক্সিস্টিং 2 কোটি ঢাকায় বসবাসকারী ইউজারের ভিতর থেকে আপনাকে 10,000 চুজ করতে হবে। কিভাবে 10,000 চুজ করবে সেই ক্রাইটেরিয়া কিন্তু আবার তখন আপনাকে বলে দিতে হবে। ওইটা হচ্ছে কি আরেকটু কমপ্লেক্স ক্যাম্পেইনের কনফিগারেশন, যেটার জন্য হয়তো সেপারেট একটা প্রসেসর থাকবে যে আসলে এই 2 কোটি লোকের ভিতর থেকে 10,000 জন টার্গেট ইউজারদেরকে কিভাবে খুঁজে বের করবে, ওইটা ধরেন আরেকটা ছোট একটা সিস্টেম হতে হবে এরকম। আর পরে সেকেন্ড যে প্রশ্ন করছে যে হাউ অ্যাবাউট দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ ইমেলস, তো এটা তো আসলে অনেক রকমের মিনিং হতে পারে, যে ফ্রিকোয়েন্সি অফ ইমেল বলতে কি একটা ইউজারকে কত কি ফ্রিকোয়েন্সিতে মেইল পাঠাচ্ছি, নাকি আসলে এপিআই তে ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে পাঠাচ্ছি, তো এটা আসলে পুরোপুরি ক্লিয়ার। আমার মনে হয় উনি একটা ইউজার কত ফ্রিকোয়েন্সিতে ইমেল পাচ্ছেন সেটাই বোঝাতে চাচ্ছেন সম্ভবত। আচ্ছা, তো সেটা হচ্ছে গিয়ে ওই যে আমাদের ইন্টারভিউ প্রশ্নেও ছিল যে একটা ইউজারকে আসলে আমরা খুব বেশি ইমেল পাঠাতে চাইবো না, এটা আসলে কাইন্ড অফ কোম্পানির প্রোডাক্ট স্ট্র্যাটেজির পার্ট। সো এইটা আসলে ডিটেক্ট করার জন্য যেটা করে, অ্যাকচুয়ালি এইটা না, মানে এই টাইপের সিমিলার টাইপের আরো প্রবলেম আছে, সেটা হচ্ছে কি ইমেল ডিডুপ্লিকেশন মানে হচ্ছে যে একটা ইউজারকে আমি একদিনে 5টার বেশি ইমেল পাঠাবো না। তো এইটার জন্য ইমেল ডিডুপ্লিকেশন একটা সিস্টেম রাখে, যেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা যদি স্ক্রিনে যাই, আচ্ছা হ্যাঁ, তো আমরা যদি স্ক্রিনে যাই তাহলে হচ্ছে এই ব্লকটায় এই যে যারা হচ্ছে ইমেলটা পাঠাচ্ছে, কারণ এই মোমেন্টের আগ পর্যন্ত আপনি যত জায়গায় ওটা বসান, স্টিল এখানে একটা চেক যদি বসান বা ইভেন এই কিউ এর আগেও যদি চেক বসান বা যে কোনো জায়গায় চেক বসান না কেন, পরবর্তীতে একটা ইউজারের কাছে 2বার ইমেল চলেই যেতে পারে, কারণ হয়তো কিউ এর ভিতরেই 2টা আছে। তো আপনাকে ডিডুপ্লিকেশনটা সবার শেষ পর্যন্ত বসাতে পারলে সব থেকে বেটার, কারণ আপনি তত সেফলি আসলে ডিডুপ্লিকেশন ঠেকাতে পারবেন। তো এইখানেই যেটা করে যে একটা এক্সটার্নাল সার্ভিসের কাছে ওরা এই কলটা রাখায় যে আমি কি এটা কাইন্ড অফ হচ্ছে কি একটা এই টাইপের যে গেটওয়ে টাইপের, যে আমি কি ইউজারকে ইমেলটা পাঠাবো। সো যেটা করে যে যদি এখানে একটা আমরা সিস্টেম ধরি, এটা একটা উপায়, এটা ছাড়াও আরো অনেক উপায় হইতে পারে। আমরা যদি এখানে একটা এক্সটার্নাল মাইক্রো সার্ভিস ধরি, তো এই মাইক্রো সার্ভিসের ইনপুট যাবে হচ্ছে গিয়ে ক্যাম্পেইন আইডি এবং ইউজার আইডি, আর রিটার্ন আসবে ইয়েস অর নো। তো তার মানে এই ক্যাম্পেইনের আন্ডারে এই ইউজারকে আমি কি ইমেল পাঠাতে পারি কি পারি না, তো এটা রিটার্ন আসবে ইয়েস অর নো।
এন্ড এই মাইক্রো সার্ভিসটা তখন হচ্ছে কি ওইটা ইন্টারনালি ম্যানেজ করবে। এখন সেটা ম্যানেজ করার জন্য ধরেন আমরা চাইলে আবার ওই সিস্টেমের ডিটেলস নিয়ে কথা বলা যায়। খুবই নেইভ একটা উপায় হতে পারে এটা হচ্ছে ইন্টারনালি একটা রেডিস ক্যাশ মেইনটেইন করবে, একটা ইউজারের করেসপন্ডিং কাউন্টার রাখবে, ঠিক আছে, এবং ওই যেহেতু এটা মাইক্রো সার্ভিস এবং ইনপুট আউটপুট খুবই ছোট, খুবই ফাস্ট ডাটাগুলো রিটার্ন করবে, আর রেডিস ইন মেমোরি ক্যাশের কারণে এই সিস্টেমটা খুব ফাস্ট কাজ করবে। আর এটা রেডিস নেওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে গিয়ে যে আমার এক হচ্ছে খুব ফাস্ট ডাটা অ্যাক্সেস লাগবে, আর দুই হচ্ছে গিয়ে এই যে ইমেল ডিডুপ্লিকেশনের ব্যাপারটা এটা আসলে খুব লং টার্মের জন্য হয় না। মানে আমি 1 মাস আগে একজনকে মেইল পাঠাইছি, ওইটা আসলে আমি নর্মালি খুব একটা আজকে কাউন্ট করব না সাধারণত। এই আমি কাউন্ট করবো যে সকালে একজনকে পাঠাইছি, বিকালে আবার তাকেই পাঠাচ্ছে কিনা এরকম, বা একই দিনে 10 জন, সেটা আসলে খুব শর্ট টাইমের জন্য। তো শর্ট টাইমের জন্য আসলে এরকম একটা ভোলাটাইল ইন মেমোরি স্টোরেজ নিলে পরেও আমাদের খুব একটা সমস্যা নেই। আচ্ছা, ওনার আরেকটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে ইজ দ্য ক্রন জব আমরা এক এক করে আগাই, ঠিক আছে। উপর থেকে হচ্ছে গিয়ে আচ্ছা, সাজিদের একজন ফ্যান হচ্ছে গিয়ে এখানে সাজিদকে কমেন্ট করেছে, গ্রেট টু সি সাজিদ শামসাদ ভাই, ঠিক আছে। সাজিদকে দেখতে একটু হালকের মতো লাগছে, গ্রিন ব্যাকগ্রাউন্ড, ঠিক আছে, ফোরগ্রাউন্ডটা গ্রিন হলেও মনে করে যে পুরাই হালক হয়ে যেত। তারপরে আমাদের নেক্সট আরেকজন কমেন্ট করেছে শান্তনু দত্ত, সে সামথিং অ্যাবাউট বিকাশ সিস্টেম ডিজাইন। সাজিদ, সো এটা খুবই বড় একটা মানে কোয়েশ্চেন হয়ে গেছে। আমার মনে হয় এটা কভার দিতে দিতে আসলে এক সেশনে, 2 সেশনে, 3 সেশনে সম্ভব না। সো আমরা একটা ভোটের আয়োজন করব, যদি আমরা ভোট পাই যে অনেকজন জানতে চাই এই ব্যাপারে, তাহলে আরেকটা ডেডিকেটেড সেশন হবে। আচ্ছা, ওকে। আপনি যদি চান এই সেশন, তাহলে কমেন্টে লিখুন সহমত। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে গিয়ে নেক্সট প্রশ্নটা সাজিদ শামসাদ। কি ব্যাপার সাজিদ, তোমার তো অনেক ফ্যান, ঠিক আছে। ভাই আমি আসলে ইয়ে হয়ে যাচ্ছি, মানে ফেমাস হয়ে গেলাম আজকে। আচ্ছা, দেন এরপরে হচ্ছে গিয়ে শাহনওয়াজ, আচ্ছা না, এরপরে মিরাজুল ইসলাম ভালোবাসা পাঠিয়েছে আমাদের জন্য, কার জন্য পাঠিয়েছে? ওকে, আচ্ছা, এরপরে আসিফ জাহান, হ্যাঁ আসিফ জাহানের সেকেন্ড প্রশ্নটা শাহাদ যেটা বলছিলাম, ইজ দ্য ক্রন জব আ সিস্টেম সার্ভিস অর আ ওয়েব সার্ভিস? আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা সম্ভবত আমরা প্রথমেই ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি। তো এটা ডেফিনেটলি ওয়েব সার্ভিস না, আপাতত এটা হচ্ছে কি একটা সিস্টেম সার্ভিস। তো এখন এখানে অনেক রকমের ব্যাপার আছে, মানে এটা তো আজকের ইন্টারভিউয়ের জন্য আমরা এইভাবে ডিজাইন করার চেষ্টা করছি, বাট যখন আসলে এই সিস্টেমটা প্রোডাকশনে চলবে তখন হয়তো দেখা যাবে যে কাস্টমার এরকমের কোরআন লিখবে না, এখানে হয়তো এইটাই একটা মেসেজ ব্রোকার হবে, ঠিক আছে। বা এই পুরো জিনিসটা আসলে এইগুলোকে সাধারণত যেটা বলে সেটা হচ্ছে ইটিএল প্রসেসর বলে। ইটিএল মানে হচ্ছে গিয়ে এক্সট্রাকশন, ট্রান্সফর্ম, লোড। তো এগুলো হচ্ছে একটা ডাটা স্ট্রিমিং বা ডাটা প্রসেসিং পাইপলাইন টাইপের। তো ডাটা প্রসেসিং পাইপলাইনের জন্য ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড অলরেডি অনেক সলিউশন আছে, যেগুলো সাধারণত ইউজ করা বেটার হবে রিইনভেন্ট দ্য হুইলের থেকে। আমরা এই পদ্ধতিতে আজকে গেছি কারণ তাহলে পরে একটা ইঞ্জিনিয়ারকে যদি আমি সিমিলার টাইপের একটা সিস্টেম বানাতে দিই, তাহলে লো লেভেলের নলেজগুলো আসলে জানা যাবে। সেটার জন্য আমরা বেসিক ক্রন বা এই ধরনের জিনিসগুলোতে গেছি। আচ্ছা, আরেকটা কথা ভিউয়ার্সদের জন্য, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে এই ইন্টারভিউটা আসলে আমরা জানি না কতটা আসলে রিয়েলিস্টিক করতে পারছি। সেটা হচ্ছে এখানে আসলে ইন্টারভিউয়ার এবং ইন্টারভিউ দুইজনই আসলে অভিনেতা। সো প্রশ্নপত্র আগে থেকে সব ফাঁস হয়ে যাওয়া ছিল, ঠিক আছে, সলিউশনও সব আগে থেকে ফাঁস হয়ে যাওয়া। আমরা চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব রিয়েলিস্টিক রাখার, ঠিক আছে। এইখানে মাঝে মাঝে সাজিদ যে একটু থেমে থেমে গেছিল, তাই বলে ভাবার দরকার নাই যে সে কিছু পারে না। সে অলরেডি এই সিস্টেমের বেশ ভালো একটা ডিজাইন করে রেখেছে, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি এই পুরো সিস্টেমের বা এই যে ইমেল ক্যাম্পেইন সিস্টেমের আইডিয়াটা সাজিদের মাথা থেকেই আসা। সাজিদ একদিন আমাকে নক দিয়ে বলে যে ভাইয়া, ইমেল ক্যাম্পেইন এরকম নিয়ে একটা সিস্টেম বানিয়েছি, আপনি একটু দেখে দেন তো ঠিক আছে কিনা। তো আমি তো ভাবলাম যে আচ্ছা কি ছাতা মাথা কি বানিয়েছে, দেখে ব্যাপক ফিডব্যাক দেবো। পরে দেখি ওমা, এ তো বেশ ভালো সিস্টেম বানাইছে। বাট সেটা এখানে আসেনি। এখন ও যেটা করছে যে V1 V2 V3 এভাবে করে আসলে বেশ ভালো একটা সিস্টেমের ডিজাইন করার চেষ্টা করছে আর কি। তো ওইটা আমরা দেখাবো একটু পরে, বা আসলে ওইটাও দেখানো যায়। সেটা হচ্ছে যে যদি আমরা স্ক্রিন শেয়ার নিয়ে আসার চেষ্টা করি, হ্যাঁ, এখন কি দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে গিয়ে সাজিদের মানে ইনিশিয়াল, ও একেবারে শুরুতে আমাকে যে ডায়াগ্রামটা পাঠাইছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে অনেকটা এরকমের। তো এখানে যদি আসলে খুবই ছোট ছোট লেখা দেখা যাচ্ছে না, বাট বেসিক আইডিয়াটা এরকমের যে এই যে ইমেল অ্যাডমিন থাকবে, সে হচ্ছে আইডি, নাম, কান্ট্রি কোড দিয়ে পাঠাবে। তো এইটা একটা ইন্টারমিডিয়েট স্টোরেজ হয়ে একটা কিউতে গিয়ে জমা হবে, বা ক্যাম্পেইন ইনফো বা যেটাই বলি। তো এরপরে আমাদের যে একটা ইন্ডিভিজুয়াল মানে ক্যাম্পেইন প্রসেসর থাকবে, তারা হচ্ছে গিয়ে কিউতে যত অ্যাক্টিভ ক্যাম্পেইন আছে মোটামুটি টাইম হয়ে গেলে
এই কিউটা আবার হচ্ছে গিয়ে টাইম বেসড সর্টেড থাকবে। সো তার মানে হচ্ছে গিয়ে যেই ক্যাম্পেইনটা সবার আগে লঞ্চ করা দরকার সেটাই টপে থাকবে। সো ক্যাম্পেইন প্রসেসর ওই কিউ থেকে আইটেমটা নিয়ে সে মাইসিকিউএল থেকে ডাটা রিড করা শুরু করবে বা ইউজারদের ইমেল বা অ্যাকচুয়ালি ক্যাম্পেইনটা প্রসেস করা শুরু করবে। দেন সে প্রসেস করার পরে সে হচ্ছে এই জিনিসগুলোকে আবার একটা কিউতে পুশ করবে, কারণ ওই যে মাঝপথে থেমে যেতে পারে। আর মাঝপথে থেমে গেলে পরে তার আবার মনে করার জন্য হচ্ছে গিয়ে যে আমরা একটা স্টোরেজ ইউজ করতেছি, যেটাতে আসলে আমরা একটা চেক পয়েন্ট রাখবো যে হ্যাঁ এত দূর পড়া হয়েছে বা এরকম। দেন এইখানে আমাদের ইমেল সেন্ডিং প্রসেস যেগুলো সেগুলো এটা হরাইজন্টালি স্কেলেবল হবে এবং এই প্রত্যেকটা ইমেল হচ্ছে গিয়ে ওভাবে করে সেন্ড করবে আর কি। আর এই ইমেল সেন্ডিং প্রসেস যখন আসলে অ্যাকচুয়ালি ইমেল সেন্ড করছে, এখানে সাজের শুরুতে একটা জিনিস বলতেছিল যে আমরা এখান থেকে শুধু ইউজার আইডি আর ইমেল নিব, বাট অ্যাকচুয়ালি যখন লাইভ সিস্টেমে যায় তখন শুধু ইউজার আইডি আর ইমেল থাকে না, কারণ আসলে ইমেলগুলো কাস্টমাইজড হয়। মানে ইমেলের দেখা যাবে শুরুতে প্রত্যেকের ফার্স্ট নেম থাকে, লাস্ট নেম থাকে বা এরকমের ডেজিগনেশনগুলো থাকে। সো এক্সট্রা অনেক ইনফরমেশন থাকে যেগুলো আসলে ইমেল কাস্টমাইজেশনে হেল্প করে। তো এইগুলোর জন্য হচ্ছে নর্মালি বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিতে আলাদা কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমই থাকে, এবং যারা ইমেল স্পেশালিস্ট যারা থাকে তারা আসলে ক্যাম্পেইন ক্রিয়েট করার সময় ওই কোন ইমেল টেমপ্লেটটা পাঠাবে তো টেমপ্লেটের একটা নাম বলে দেয়। আর তাদের হচ্ছে কি এরকম একটা ক্যাম্পেইন টেমপ্লেটিং সিস্টেম আছে, যেই সিস্টেম হচ্ছে ওই টেমপ্লেটের আইডি পাইলে আর প্লেস হোল্ডার ভ্যালুগুলো পেলে তারা ফাইনাল ইমেইলের কন্টেন্টটা জেনারেট করতে পারে। দেন সেইটা আসলে ইমেল সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে পাঠানো হয়। তো এইটা হলে যেটা হয় ইমেলগুলো খুবই ডাইনামিক হয়, যে সবার জন্যই সেম ইমেল কন্টেন্ট হয় না, প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ডিফারেন্ট কন্টেন্ট হয় এরকম। আচ্ছা, তো তো এইটা হ্যাঁ এরপরে তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে এটা যে আজকে আসলে মানে সাজিদ এবং আমি এবং শাহাদ আমরা শাহাদ আসলে অভিনয় করেনি, শাহাদ রিয়েল হোস্ট ছিল, বাকি দুজন আসলে আমরা অভিনয় করার চেষ্টা করতেছি, ঠিক আছে বা করছি। আচ্ছা, দেন নেক্সট যে প্রশ্নটা আছে নাইম রেজা প্রশ্ন করেছে যে হ্যাভিং সাম সর্ট অফ ফিডব্যাক লুপ দ্যাট মাইট বি এ লগ is a must to have in cron or queue, whatever service is responsible for sending emails. Without that, hazardous thing might happen. Yeah, that's definitely true. যে লগ ছাড়া মানে হ্যাজার্ডাস থিং আসলে যে কোনো কিছুতেই হইতে পারে, সো লগ রাখলে পরে যে হ্যাজার্ডাস থিং হবে না এমন না। বাট তুমি মনে হয় এখানে আসলে দুইটা জিনিস বলতে চাইছো, একটা হচ্ছে গিয়ে যে ফিডব্যাক লুপ, একটা হচ্ছে লগ রাখা যে হ্যাঁ যে কোনো কিছু এক্সিকিউট হচ্ছে না হচ্ছে সেগুলোর এক্সিকিউশন লগ মেনটেন করা। আর এটা ছাড়াও যে আর ফিডব্যাক লুপ বলতে আসলে স্ট্যান্ডার্ড যেটা বোঝায় যে কোন একটা সার্ভিস বা কোন একটা মেশিন সে যে যতটুকু কাজ করতেছে এই কাজের প্রোগ্রেস গুলো কোন একটা মেট্রিক্স বা কোন একটা মনিটরিং সিস্টেমের কাছে পাঠানো, যে না হ্যাঁ অমুক সিস্টেমটা আসলে কাজ করতেছে। তো মনিটরিং সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় যে ওইটা আবার একটা বিশাল সিস্টেম, যেগুলো মানে হ্যাঁ স্ট্যান্ডার্ড অনেক মনিটরিং সিস্টেম আছে, ঠিক আছে, যে কিভাবে আসলে ডাটাগুলা কোন কোন সার্ভিস কি পরিমাণে ডাটা প্রসেস করতেছে, গ্রাফ ট্রাফ এগুলোর জন্য অনেক স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন আছে। বাট ইন্ডিভিজুয়াল একটা সলিউশন যদি আমরা ডিজাইন করতে যাই বা ইভেন দুই তিনটা সলিউশনের ভিতরে কোনটা পিক করবো এটা জানতে গেলে তখন আবার ডিটেলসে যেতে হবে। তো মনিটরিং নিয়ে আমরা থেকে আবার আলাদা ডেডিকেটেড একটা সেশন করতে পারি, তখন হচ্ছে গিয়ে মনিটরিং রিলেটেড সব টুলস গুলা বা কোন টুল কেন ইউজ করবো এইগুলোর হয়তো ডিটেলসে আমরা যাবো ওইটাতে। আচ্ছা, এরপরের প্রশ্ন শাহাদ, এরপরের প্রশ্ন কোনটা? এরপর হচ্ছে আদিব হাসিব, তিনি বলেছেন ক্যান উই ইউজ মাল্টিপল ইমেল সেন্ডিং সার্ভিস? আচ্ছা হ্যাঁ অবশ্যই। তো যেটা হয় যে নর্মালি স্টার্টআপ কোম্পানিগুলো হয়তো একটা কোম্পানি একটা ইমেল প্রোভাইডার ইউজ করে, একটু বড় হয়ে গেলে বা স্কেল বেশি হয়ে গেলে তখন আসলে মাল্টিপল ইমেল সার্ভিস প্রোভাইডার ইউজ করে। সো ওইটা আসলে খুবই খুবই পসিবল একটা জিনিস, এবং মাল্টিপল ইমেল প্রোভাইডার চলে আসলে তখন আবার এই সিস্টেমে চেঞ্জ হবে। সো তখন মাঝখানে একটা কমন ইমেল প্রোভাইডার রাউটার ইউজ করতে হবে, সেই রাউটার হচ্ছে গিয়ে যে কোনো একটা কি বলে যে স্পেসিফিক সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে ওই ইমেলটা পাঠাবে, এবং ওই রাউটারটাও যে জাস্ট একটা রাউটার বসাই দিলে মানে প্রক্সি বসাই দিলেই হয়ে গেল ব্যাপারটা এরকমের না, কারণ এখানে দেখা যাবে যে কোন সার্ভিস ইউজ করতেছে তার উপরে ডিপেন্ড করবে, এবং প্রত্যেকের আবার যে থ্রোটলিং লিমিট সেম এমন না, দেখা যাবে কোনো সার্ভিস 100 মিল নেয় একটা কলে, কোনো সার্ভিস হয়তো 10,000 ইমেল নেয়। তো এক এক জায়গায় এক এক রকমের। ও এখানে আরেকটা খুবই ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট যেটা সাজিদ বলতে পারো, যে একটা ইমেল ভার্সেস ব্যাচ ইমেল। আচ্ছা, তো এইখানে যেটা হচ্ছে যে আমরা তো আসলে যেটা বলছি যে আমাদের ইমেল সেন্ড করার যে জিনিসটা আছে এটা আসলে আমাদের না, মানে আমরা একটা ভেন্ডর ইউজ করছি। তো ভেন্ডররা অ্যাকচুয়ালি ইউজুয়ালি কি চায়, আমরা যদি একবার করে তাদেরকে হিট করি এটা ডেফিনেটলি তারা চাবে না। তো তাদের এখানে থ্রটলিং পয়েন্ট ভাইয়া যেটা মেনশন করলো সেটা থাকে। আবার ডেফিনেটলি তারা চাবে যে মানে যেন ব্যাচ করে তারা যেন হচ্ছে মানে ইমেল সেন্ড করতে পারে। তার মানে হচ্ছে আমরা আসলে তাদেরকে একটা বাল্ক
সর্ট অফ পেলোড দিব, তারা হচ্ছে ওই বাল্ক পেলোডটা নিয়ে তারপর হচ্ছে ওটাতে সবগুলোতে করে ইমেল পাঠিয়ে দিবে। তো তাতে যেটা হইতেছে আমাদের হচ্ছে বারবার করে হচ্ছে তাদেরকে তাদের এপিআই হিট করতে হইতেছে না, এবং আমরা যদি করার ট্রাইও করি তখন দেখা যাবে থ্রটলিং পয়েন্টটা আছে, কারণ প্রত্যেকেই ভেন্ডরগুলো হচ্ছে তাদের রেট লিমিটার আছে। সো আমরা যদি ওটা ওভার মানে ক্রস করে যাই আর কি, তখন হচ্ছে দেখা যেতে পারে যে আমাদের হয়তো ব্ল্যাক লিস্ট করে দিতে পারে ওয়ার্স্ট কেস সিনারিওতে। তো এটাতে হচ্ছে আমরা আর কি ওইটা করতে পারবো না, কি একটা একটা করে ইমেল পাঠাতে পারবো না। তো ওইটাই আর কি এই ডিজাইনটাতে আর কি করার ট্রাই করেছি। ধরে নিয়েছে যে এখানে আসলে 1000টা করে ইমেল হচ্ছে আমাদের এই ভেন্ডর হচ্ছে অ্যালাউ করে। তো তাতে যেটা হচ্ছে যে আমরা আসলে একটা মানে প্রত্যেকটা যারা হচ্ছে কনজিউমার ছিল তারা একটা একটা করে ইমেল না পাঠায় 1000টা ইমেল আগে হচ্ছে রেডি করে নিয়েছে, এবং রেডি করার পরে যখন আমার 1000টা ইমেল রেডি হয়েছে তারপরে তারা হচ্ছে 1000টা ইমেল করে হচ্ছে আমাদের ভেন্ডরের কাছে হচ্ছে সেন্ড করছে। তো তাতে যেটা হচ্ছে আমরা এখানে 4টা কনজিউমার নিয়েছি। তো 4টা কনজিউমার জন্য আমার একটা সার্টেন পয়েন্টে আসলে মোট 4000টা ইমেল ওরা হয়তো একই সময় হিট করা ট্রাই করতে পারে আমাদের ভেন্ডরকে। তো তার জন্য আমাদের কিউএ আসলে আমরা কিউওএস মানে কোয়ালিটি অফ সার্ভিস আসলে 5 স্টার রেখেছি। মানে একটা সিঙ্গেল টাইমে যদি 5000টা ইমেলের জন্য কোনো অ্যাকনলেজমেন্ট না আসে, তাহলে আমাদের কোনো কনজিউমারের কাছে কোনো হচ্ছে ইমেল মানে কোনো মেসেজকে মানে সো আমাদের কিউ যেটা করবে আমাদের কনজিউমার গুলোকে আর কোনো হচ্ছে মেসেজ ফরওয়ার্ড করবে না। তার মানে যতক্ষণ সে হচ্ছে 5000টা ইমেলের জন্য কোনো অ্যাকনলেজমেন্ট পাচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে আসলে আর কোনো মেসেজ ফরওয়ার্ড করবে না। সো এখানে আমাদের এখানে এই জিনিসটা আসলে হল থাকছে। যে মোমেন্ট হচ্ছে আমরা 1000টা মেইল অলরেডি প্রসেস করে ফেলতে পারতেছি বাল্কে, তখন আবার আমরা অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমাদেরকে আবার ইমেল সেন্ড করা শুরু করছে। তাতে আমরা যে থ্রটলিং এর ওই জিনিসটা মিটিগেট করছি, ডেট লিমিটারটা হচ্ছে অ্যালাউ করছি। সো তাতে করে হচ্ছে আমরা আর কি আমাদের ভেন্ডরদের এই যে রিকোয়ারমেন্টগুলো থাকে এগুলো আর কি মানে অ্যাড করতে পারতেছি সিস্টেমে। থ্যাংক ইউ সাজিদ। এখানে শাশ্বত সৌম্য একজন বলেছে যে among so many fake stuffs only the system design is real. আমরা এক কাজ করতে পারি যে একটা ভিডিও পাবলিশ করতে পারি যে সিস্টেম ডিজাইন এটাই আসল। ঠিক আছে, ধন্যবাদ শাশ্বত সৌম্য কমেন্টের জন্য। এরপরে নেক্সট প্রশ্ন কোনটা শাহাদ? আচ্ছা, এরপর হচ্ছে আসিফ জাহানের আরেকটা প্রশ্ন ইউটিউব থেকে। ফর 1 মিলিয়ন ইমেল অ্যাড্রেসেস হাউ বিগ কিউ ডু উই নিড? আচ্ছা, এটা কে বলবা? আপনি বলেন। ওকে, আচ্ছা, প্রথমে হচ্ছে কি আসিফ জাহান অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আমরা আসলে এরকমের প্রশ্নগুলো এক্সপেক্ট করতেছি। সো আপনি যে আসলে এতগুলো প্রশ্ন করতেছেন আমরা খুবই খুশি হয়েছি এটার জন্য। সো ধন্যবাদ ফর আস্কিং অল দিস কোশ্চেনস। 1 মিলিয়ন ইমেল অ্যাড্রেসের জন্য আসলে কত বড় একটা কিউ লাগবে এটা আসলে আমরা যদি হিসাব করতে চাই তাহলে প্রথমে আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের কিউতে আসলে আমরা কি ধরনের আইটেম নিচ্ছি। ঠিক আছে, তো এখানে যদি আমাদের এই সিস্টেমে আসলে দুইটা কিউ আছে, একটা হচ্ছে গিয়ে জাস্ট একটা ক্যাম্পেইনের কিউ, আর এটা হচ্ছে গিয়ে যে অ্যাকচুয়াল ইমেইলের কিউ। সো 1 মিলিয়ন যদি ইমেইল হয় তাহলে আগে আমরা চিন্তা করি 1 মিলিয়ন ইমেইলের প্রত্যেকটা যে আইটেম যেটা হবে প্রত্যেকটা আইটেমে আসলে কি কি কন্টেন্ট থাকবে। সো ফর এক্সাম্পল প্রত্যেকটা আইটেমে থাকবে যে কোন ইউজারকে পাঠাচ্ছি, ইউজারের ইমেইলটা, যে ইমেইলে পাঠাবো সেটা, ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, আর কি থাকতে পারে যে হয়তো অ্যাড্রেস বা হয়তো লোকেশন যদি আপনার সিস্টেমে আগে থেকে থাকে সেটা থাকতে পারে। বড়জোর হয়তো দেখা যাবে যে 10টা বা 12টা যদি এলিমেন্ট থাকে এবং সবগুলো মিলিয়ে যদি ফর এক্সাম্পল আপনার 1 মেগাবাইটের মতো 1 কিলোবাইটের মতো যদি ডাটা হয় প্রত্যেকটা আইটেম, তাহলে 1 মিলিয়ন আইটেম লাগবে, আপনার টোটাল 1 গিগাবাইটের মতো স্টোরেজ লাগবে। সো 1 গিগাবাইট র্যাম সহ 1 গিগাবাইট র্যাম বা হিপ লাগবে আসলে এই কিউটা স্টোর করার জন্য। ঠিক আছে, এখন আপনার ওই প্রত্যেকটা আইটেমের সাইজ যদি ছোট হয় তখন আসলে আরেকটু কম লাগবে, বা প্রত্যেকটা আইটেমের সাইজ বেশি হলে আরো বেশি লাগবে। সাধারণত কিউতে চেষ্টা করা হয় যে অ্যাকচুয়াল যে ম্যাটেরিয়ালাইজ ডাটা কিউতে না আনার। ঠিক আছে, ম্যাটেরিয়ালাইজ ডাটা হচ্ছে কি আপনি কোনো একটা ম্যাটেরিয়ালাইজ স্টোর থেকে লুকআপ করে নেবেন, লুকআপ অনেক ফাস্টার। সো কিউতে আসলে জাস্ট আইডেন্টিফায়ার গুলো রাখা হয় যেগুলো পরবর্তীতে লুকআপ করে নেওয়া যাবে। সো আপনার অ্যাকচুয়াল ম্যাটেরিয়ালাইজ ডাটা যদি ধরেন এইখানে কোনো একটা ম্যাটেরিয়ালাইজ স্টোরে থাকে, ঠিক আছে, এবং সেখান থেকে এই যে ইমেল সেন্ডিং প্রসেসর এরা হচ্ছে গিয়ে জাস্ট লুকআপ করে নিয়ে নিবে, আর এখানে শুধু ওই ম্যাটেরিয়ালাইজ স্টোরেজের আইডিটা থাকবে, ওইটা দিলে পরে কিউয়ের সাইজ আরো ছোট করে ফেলা যাবে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে আদিব হাসিব প্রশ্ন করেছেন, মিলিয়ন্স অফ ডেটা ইন RDBMS is not really a problem. RDBMS is actually built to handle millions of rows of data if one uses proper indexing such as timestamps, isn't it? সাজিদ বলবা? আপনি বলেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, হ্যাঁ, মানে আদিব ভাই আপনার প্রশ্ন এবং উত্তর দুইটাই আসলে সঠিক, যে মিলিয়ন্স অফ মানে RDBMS এ মিলিয়ন্স অফ ডাটা অ্যাকচুয়ালি কোনো প্রবলেম না।
এখন এটার আসলে কিছু ভেরিয়েশন আছে, যেমন ধরো যে হ্যাঁ মিলিয়নস অফ রো ডাটা রিড করাটা অ্যাকচুয়ালি কোনো প্রবলেম না, কিন্তু আপনি যদি আসলে একটা সার্ভার থাকে তখন আসলে একটা সার্ভারের উপরে অনেক লোড পড়ে গেলে সেইটা একটা প্রবলেম হইতে পারে। তো দেখা যাবে যে আপনি আসলে রেপ্লিকেট যদি করে নেন, মাস্টার বা স্লাইভ দিয়ে যে রেপ্লিকা ক্রিয়েট করে নেন, তাহলে পরে আবার প্যারালাল অনেকগুলো রিড চালানো যায়। তো আসলে আমাদের যে সলিউশনটা ছিল, যেই কারণে আমরা আসলে ওইখানে আমাদেরকে হরাইজন্টাল স্কেলিং করতে হয়েছে, সেখানে সমস্যাটা ছিল এই জায়গাটাতে, যে এই যে ব্লকটা আসলে রিড করতেছে। শুরুতে সাজিদের যে ডিজাইনটা আমরা শুরুতে যে ডিজাইনটা পিক করছিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে জাস্ট একটাই প্রসেস। সো এই আরডিএমএস এর ক্যাপাবিলিটি আসলে যতই থাকুক, আপনি যদি একটা প্রসেস দিয়ে সিকোয়েন্সিয়ালি রিড করতে থাকেন, তখন আসলে তো খুব বেশি চাইলেও রিড করতে পারতেছে না, কারণ এখানে একটা প্রসেস রিড করতেছে। বাট এটাকে যখন আমরা আবার মাল্টিপল স্কেল করে দিব, তখন আরডিএমএস যত বেশি হ্যান্ডেল করতে পারতেছে, সেটা আমরা ফুল আউটপুটে আসলে এই মাল্টিপল এটাকে হরাইজন্টালি স্কেল করে দিয়ে পেয়ে যাব। সো আরডিএমএস এর লিমিটেশনটা আমরা বলতেছি যে এটা অ্যাকচুয়ালি আরডিএমএস এর লিমিটেশনটা, মেইন লিমিটেশনটা ছিল আসলে এই ব্লকটার, যে এই ব্লকটাকে আমরা ফাস্ট করতে চেয়েছিলাম। আচ্ছা, বাট আপনার কথা ঠিক যে হ্যাঁ আরডিএমএস মিলিয়নস অফ ডাটা ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারে, কারণ আমি যদি প্যারালালি অনেকগুলো মেশিনে আসলে রিড কোয়েরি চালাই, প্রত্যেকটা মেশিন ইন্ডিভিজুয়ালি ইন্ডেক্স ডাটার উপরে রিটার্ন দিবে। সো দ্যাটস ট্রু, ইয়া ইউ রাইট। আচ্ছা, এরপর সামিউল হাসান রুম্মান বলেছেন, গ্রেট সেশন, হাউএভার আ মক ইন্টারভিউ সেশন on the algorithm, data structure and problem solving part would be very helpful. আচ্ছা, হ্যাঁ এটা খুবই একটা ভালো জিনিস যে আমরা অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের মক ইন্টারভিউ আমাদের প্ল্যানে আছে। তো এই সিরিজটা আসলে সিস্টেম ডিজাইনের উপরে ফোকাস করে করা। তো আমরা চেষ্টা করব অ্যালগরিদমিক ইন্টারভিউ যেগুলো থাকে, মানে যে কোনো বড় বড় কোম্পানির ইন্টারভিউতে দুইটা পার্ট থাকে, অ্যাকচুয়ালি দুইটা না আরো বেশি পার্ট থাকে। একটা কোর পার্ট থাকে হচ্ছে অ্যালগরিদমিক বা ডেটা স্ট্রাকচার ইন্টারভিউ, আর একটা থাকে সিস্টেম ডিজাইন ইন্টারভিউ। আবার ধরেন স্পেসিফিক কিছু রোল, ধরেন আপনি হয়তো নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে হায়ার হবেন, তখন নেটওয়ার্ক স্পেসিফিক ইন্টারভিউ থাকে। বা আপনি ধরেন কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেশালিস্ট হিসেবে হায়ার হচ্ছেন, ধরেন আপনি হয়তো কোনো জাভার ফ্রেমওয়ার্ক টিমে কাজ করবেন, সো তখন জাভা স্পেসিফিক ইন্টারভিউ হয়। তো ওই রকমের সিস্টেম স্পেসিফিক আবার আলাদা ইন্টারভিউ হয়। তো আমরা ওই অ্যালগরিদম স্পেসিফিক যেটা, ওইটা হয়তো আমাদের প্ল্যানে আছে, বাট এই সিস্টেম ডিজাইনের ভিতরে আমরা ফোকাস করব সিস্টেম ডিজাইন রিলেটেড জিনিসগুলো রাখার। বাট আমাদের চেষ্টা আছে হচ্ছে অ্যালগরিদম জিনিসটাও নিয়ে আসার, বাট ওইটার জন্য স্পেসিফিক এখনো কোনো টাইম নেই। শাহাদ, তোমার আচ্ছা, সরি, ক্লাসিক মিস্টেক। আচ্ছা, তো আমাদের প্রিয় আসিফ জাহান আরেকটি প্রশ্ন করেছেন, সেটি হচ্ছে, lastly I would like to know a better answer for cancellation of the campaign and also the best way to implement the feature of overlapping email addresses. Thanks. আচ্ছা, এইটা খুবই মেজর একটা পার্ট। তো যেটা ধরেন আমরা হচ্ছে গিয়ে ইন্টারভিউর মাঝখানে আসছে বারবার যে ক্যাম্পেইন কিভাবে ক্যান্সেল করতে হবে, ঠিক আছে? তো ক্যাম্পেইন ক্যান্সেল করার জন্য সিমিলার সিস্টেম, যে এই সিস্টেম দিয়ে যদি আমরা ক্যাম্পেইন ক্যান্সেল করতে চাই তাইলে একরকমের। আবার ধরেন আমরা যদি স্ট্যান্ডার্ড কোনো সিস্টেম ইউজ করি, ঠিক আছে, হয়তো আপনি স্ট্রিমিং পাইপলাইনের জন্য যদি স্পার্ক ইউজ করেন বা অ্যাপাচি আক্কা ইউজ করেন, ঠিক আছে, অথবা ইভেন ধরেন আপনি গুগল ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম, ডেটা ফ্লো। আপনি সামনে এসে বলেন ভাই। আচ্ছা, ওকে, দাঁড়াও। হ্যাঁ, ওকে। তো আপনি যদি ইভেন গুগল ক্লাউড ফর্মের ডাটা ফ্লো ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করেন, তো এক ফ্রেমওয়ার্কের উপরে এই ক্যান্সেলেশনগুলো একভাবে ডিপেন্ড করে। আমি চেষ্টা করি আমাদের এই সিচুয়েশনে কিভাবে ক্যান্সেলেশন করা যায়। তো এই সিচুয়েশনে ক্যান্সেল করার জন্য সিমিলার সিস্টেম, যে ওই যে ইমেল ডিডুপ্লিকেশন যেই সার্ভিসটা, মাইক্রো সার্ভিসটার কথা আমরা বলছিলাম, যে প্রত্যেকটা সার্ভিস ইমেল পাঠানোর আগে সে হচ্ছে কি এখানে একটা কল করবে যে ইমেল পাঠাবো কি পাঠাবো না। তো আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে যে এই ক্যান্সেলেশনগুলো দুই জায়গায় বসাতে হবে। আমি একেবারে ফাইনালটা দিয়ে বলি, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা যদি একটা সার্ভিস নেই, মাইক্রো সার্ভিস নেই, যার কাজ হচ্ছে গিয়ে কোন ক্যাম্পেইন, মানে ক্যাম্পেইনের স্ট্যাটাসটা সে ফাস্ট স্টোর করবে, ঠিক আছে? তো এই জিনিসটা যদি সে খুব ফাস্ট স্টোর করে, তাহলে এই যে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কার আছে তারা সবসময় ওর কাছে কোয়েরি করে জেনে নিতে পারে যে আমি যে ইমেলটা পাঠাচ্ছি এটা অ্যাক্টিভ আছে কি নাই। যেহেতু এটা মাইক্রো সার্ভিস এবং খুব ফাস্ট রেসপন্স করতে পারে, সো সে আসলে অনেক পরিমাণে রিড কল এদের কাছে সাপোর্ট দিতে পারবে, কারণ এগুলো মোস্টলি আসলে রিড কল, ঠিক আছে, যে একটা ক্যাম্পেইন অ্যাক্টিভ আছে কি নাই। সো এখান থেকে কোনো অ্যাডমিন যদি জিনিসটা ক্যান্সেল করে দেয়, এই ক্যান্সেলেশনের জন্য একটা ট্রিগার যাবে ওই ইমেল স্ট্যাটাস যে সার্ভিস আছে, বা এটা অ্যাকচুয়ালি যেটা হবে আলাদা সার্ভিস হবে না, এই ক্যাম্পেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের এই স্টোরেজটাই একটা থাকবে যে ক্যাম্পেইন সার্ভিস। এই ক্যাম্পেইন সার্ভিস হচ্ছে ওই জিনিসটা রিটার্ন দিবে যে এই ক্যাম্পেইন অ্যাক্টিভ আছে নাকি ক্যান্সেলড আছে। তো
তো এ যখন ক্যান্সেল করে দিবে তখন এখানে এই সার্ভিসটাতে ইনস্ট্যান্টলি ওটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে এবং এই প্রসেসরগুলো তখন ওই ইমেলগুলো জাস্ট ড্রপ করে দিবে, মানে পাস করে দিবে ইনস্টেড অফ সেন্ড করার বদলে ও জাস্ট ক্যান্সেল। তো এটা একটা উপায়। এটা শুরুতেই কেন বললাম, কারণ ধরেন এটা যদি বসান এখান থেকে যখন ক্যান্সেল করছে, বাট ওই মোমেন্টে আপনার এই যে ক্যাম্পেইন প্রসেসর হয়তো আরো ইমেল রিড করতেছে, পাঠাচ্ছে। সো এইখানেও চাইলে আপনি অপটিমাইজ করার জন্য যে না এটাও যাতে ইনস্ট্যান্টলি বাদ দেয়, সো আসলে প্রত্যেকটা চাঙ্ক করার আগে একবার চেক করে নিবে যে যেই ক্যাম্পেইনের চাঙ্ক করতেছে এই ক্যাম্পেইন কি স্টিল অ্যাক্টিভ আছে কিনা, নাকি কেউ ক্যান্সেল করে ফেলছে। তো এবং এই কলগুলো আসলে আপনি যদি চিন্তা করেন দেখা যাবে এখানে হয়তো প্রতিটা চাঙ্কের জন্য একটা কল যাবে, যেটা খুবই কম, আর এখানে হয়তো প্রত্যেকটা ব্যাচের জন্য একটা কল যাবে, সেটাও খুবই কম। সো ওইটা হচ্ছে কি একটা ক্যাম্পেইন ম্যানেজার সার্ভিস দিয়ে এটাকে প্রোভাইড করা যেতে পারে। তো এটা এক ধরনের উপায়। আপনাকে আরেকটা সলিউশন বলি, সেটা হচ্ছে কি আপনি যদি অ্যাক্টর ড্রাইভেন ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে এই পুরো জিনিসটা ডিজাইন করেন, যেখানে এটা হচ্ছে কি একটা অ্যাক্টর ড্রাইভেন ফ্রেমওয়ার্ক সম্বন্ধে যদি আপনার আইডিয়া থাকে তাহলে তো ভালো, আর যদি না থাকে তাহলে আপনি অ্যাপাচি এক্কা নামে একটা সলিউশন আছে, ওইটা দেখতে পারেন। তো ওখানে যেটা হবে অ্যাক্টরটা, প্রত্যেকটা অ্যাক্টরেরই একটা ইন্টারনাল স্টেট থাকে এবং এরা সবই ইভেন্ট ড্রাইভেন হিসেবে কাজ করে। তো কোনো একটা ক্যাম্পেইন যদি ক্যান্সেল হয়ে যায়, ও হচ্ছে কি একটা মেসেজ পাঠাবে এই অ্যাক্টরকে, সো অ্যাক্টরের ইন মেমোরি স্টোরেজে ওই স্টেটটা থাকবে যে এই ক্যাম্পেইনটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে। এবং এইভাবে করে প্রত্যেকটা এই ইসের ভিতরে ওদের ইন মেমোরি স্টেটগুলো ইভেন্ট আকারে ম্যানেজ করা যায়। সো ইভেন্ট ড্রাইভেন হলে পরে তাহলে আপনার এই প্রত্যেককে এক্সটার্নাল সার্ভিসে কল দিতে হবে না, কারণ প্রত্যেকের ইন্টারনাল স্টেটের ভিতরে ওই ইভেন্টটা থাকে আর কি। তো এই আক্কা বলি বা ইভেন এরলাং বেসড যে সলিউশনগুলো আছে এই সবগুলোতে অ্যাক্টর বেসড ড্রাইভেন মডেল হচ্ছে কি আপনি ইন্টারনাল স্টেট মেনটেন করতে পারেন। যদি এরকম ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ না করতে চান তাইলে পরে হয়তো সিমিলার জিনিসটাই আপনি আবার চাইলে নিজস্ব একটা এক্সট্রা ছোট একটা প্রোগ্রাম দিয়ে এটা সিমুলেট করতে পারেন, যে যেই হোস্টগুলোতে আপনার এই প্রোগ্রামগুলো চলতেছে তারা নিজস্ব একটা কনফিগারেশন স্টেট মেনটেন করবে। আপনার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে এই সার্ভিস থেকে ওই স্টেটগুলো আপডেট করার একটা ব্যবস্থা রাখতে হবে। তো এইটা হলে পরে খুব কুইকলি আসলে আপনি ইনস্ট্যান্ট রেসপন্স করতে পারবেন যে কোনো ক্যান্সেলেশন। তো এটা একটা সলিউশন, আরো অনেক অনেক হয়তো সলিউশন থাকতে পারে। আর এখানে আরেকটা ছিল, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে ওই যে বেস্ট ওয়ে টু ইমপ্লিমেন্ট দ্য ফিচার অফ ওভারল্যাপিং ইমেইল অ্যাড্রেসেস। তো ওইটা আমরা প্রথম প্রশ্নের অ্যান্সারে বলার চেষ্টা করছি যে যেটা হবে যে ওই ক্যাম্পেইন ক্রিয়েট করলে হয়তো এই ক্যাম্পেইন প্রসেসরই বলে দিবে যে লাস্ট 7 দিনে এই এই যে ইমেলটা পাঠাচ্ছি এই এই ক্যাম্পেইনের সাথে লাস্ট 7 দিনে হয়তো ওর অত ওভারল্যাপ আছে। অথবা আপনি মনে করেন সাধারণত ক্যাম্পেইনগুলো ক্রিয়েট করা হয় হচ্ছে গিয়ে মেইন ক্যাম্পেইনের হয়তো 5 দিন আগে, 7 দিন আগে বা যে কয়দিন আগে। তো এটা যদি আগে ক্রিয়েট করা হয় তাহলে ক্যাম্পেইন ক্রিয়েট হওয়ার সাথে সাথেই আপনি মনে করেন হয়তো কোনো একটা ক্রন বা কোনো একটা প্রসেস ট্রিগার করে দিতে পারে যে অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্টিং যে ক্যাম্পেইনগুলো গত এক সপ্তাহে পাঠানো হয়েছে তাদের সাথে একটা কম্পেয়ার অ্যানালাইসিস করে সে একটা রিপোর্ট জেনারেট করে যে ক্রিয়েট করছে তাকে হয়তো মেইল করে দিবে, এই তুমি যে সকালবেলা ক্যাম্পেইনটা ক্রিয়েট করছো সেখানে অলরেডি 50% ইমেইল এক্সিস্টিং ক্যাম্পেইনগুলোর সাথে ওভারল্যাপ আছে, সো ইদার তুমি ক্যাম্পেইনটা ক্যান্সেল করো অথবা তোমার ফিল্টার ক্রাইটেরিয়া ন্যারো ডাউন করো যাতে করে মানুষকে ডুপ্লিকেট না পাঠায়। তো এইটা হচ্ছে গিয়ে এক্সট্রা একটা প্রসেস দিয়ে অ্যানালাইসিস করে একটা রিপোর্ট আকারে পাবলিশ করা যেত, ওইটা একটা সলিউশন হতে পারে ওভারল্যাপিং ডিটেক্ট করা। কারণ এই জিনিসগুলো আসলে যেটা হচ্ছে যে এগুলো আসলে সবই অফলাইন প্রসেস। আপনি একটা জিনিস যখন ইন্ডিভিজুয়াল ইমেল পাঠাচ্ছে তখন যদি আসলে আপনি ওভারল্যাপিং ডিটেক্ট করতে যান তাহলে এই সিস্টেমটা একই সাথে দুইটা কাজ করছে, ইমেইলও পাঠাচ্ছে আর ওভারল্যাপিংও ডিটেক্ট করতেছে। টু মাচ রেসপন্সিবিলিটি ফর সিঙ্গেল প্রসেসরস। তো এই রেসপন্সিবিলিটিগুলো সেপারেট করে দেওয়া বেটার। আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে একে সীমান্তর, ইজ ইট হায়ার অর নোর হায়ার? তো সহজভাবে বলতে গেলে সাধারণত এইসব ক্ষেত্রে যেটা হয়, ভদ্র কোম্পানিরা বা সাধারণ কথা তারা কিছুদিন সময় নেন, তারপর ইমেইলে জানান, মানে কখনোই গোস্টেড করা হয় না, জানানো হয় যে তুমি কি 15,000 টাকার চাকরি পাচ্ছ নাকি 20,000 টাকার চাকরি পাচ্ছ নাকি পাচ্ছ না। তো সেটা জানানো হবে, আশা করি মেল পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ। এরপর নাসিম আহমেদ বলেছেন, ক্যান আই ইউজ মাল্টি থ্রেড আদার দেন ব্রোকার সিস্টেম? সাজিদ ব্রোকার সিস্টেম তো তোমার আইডিয়া ছিল না। নাসিম আহমেদ মনে হয় জানতে চাচ্ছেন যে উনি মানে ব্রোকার সিস্টেম ছাড়া মাল্টি থ্রেড টাইপের কোনো কিছু ইউজ করতে পারবেন কিনা। আচ্ছা হ্যাঁ, তো কি মনে হয়? করা যাবে, কিন্তু অতখানি এফিশিয়েন্ট হবে কিনা আমার মনে হয়। আমরা মানে আসলে ব্রোকার সিস্টেম নিয়ে আসি ডিকাপল করার জন্য। তো আমরা যদি আসলে ইভেন মাল্টি থ্রেডও যদি ইউজ করি, বাট আমাদের যদি ওই টাইটলি কাপলটি থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের ওই ডিপেন্ডেন্সিটা থেকেই যাচ্ছে একটা মডিউলের সাথে আরেকটা মডিউলের। তো সেই ক্ষেত্রে মাল্টি থ্রেড কতখানি ইফেক্টিভ হবে আসলে এটা আমাদের মনে হয় একটা চিন্তা করার ব্যাপার আছে, যতক্ষণ আমরা আর কি ডিকাপলিংটা করছি না, যার কারণে আর কি আমাদের মেসেজ ব্রোকার সিস্টেমটা নিয়ে আসে আর কি।
ওকে, বাট আমরা একটা কাজ হচ্ছে ওই যে করতে পারি, আমরা হয়তো ইভেন ম্যাচ ব্রোকার নিয়ে আসলে হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় আমরা থ্রেড বা রুটিন টাইপের ব্যাপার ইউজ করতে পারি, যেমন হয়তো ইমেল সেন্ডিং সার্ভিস ওইখানে, কিংবা হচ্ছে আমরা হয়তো আমাদের এই যে সার্ভিসটাই আমরা হচ্ছে ডেটাবেস থেকে হয়তো ডেটা রিড করে নিয়ে আসতেছি, সেখানে হয়তো আমরা একটা থ্রেড মেকানিজম রাখতে পারি, যে এখানে হয়তো মাল্টিপল থ্রেড বা মাল্টিপল রুটিনে চলবে। বাট সেটা যদি আবার আমরা রাখতে চাই তাহলে আমাদের আবার রাখতে হবে যেন এখানে ডুপ্লিকেট না হয়ে যায়, যেমন মাল্টিপল থ্রেড যেন একই জিনিস বারবার রিড না করে ডেটাবেস থেকে। সো ওইরকম একটা মেকানিজম ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। আচ্ছা, তো এখানে আমি একটু অ্যাড করি যে ভাইয়া যে প্রশ্নটা করেছেন যে মাল্টি থ্রেডার আসলে ইউজ করা যাবে কিনা, অবশ্যই ইউজ করা যাবে। তো আগে দেখতে হবে অ্যাকচুয়ালি কি প্রবলেম সলভ করতেছেন আপনি মাল্টি থ্রেড ইউজ করে। আপনি মাল্টি থ্রেড বলতে বোঝাচ্ছেন তাহলে আমার যদি একটা মেশিন হয়, যে একটা ফিজিক্যাল মেশিনে আমি একটা জেভিএম এর উপর একটা প্রোগ্রাম চলতেছে বা যেই রান টাইমে চলুক তার উপরে প্রোগ্রামটা চলছে এবং মাল্টিপল থ্রেড দিয়ে কাজ করছে, সো তখন মাল্টিপল থ্রেডে আপনি এই কিউ থেকে কনজিউম করলে, মানে যেটা বলছে এখানে সবগুলো মনে করেন একটা থ্রেড, তো যেটা হবে এই কলগুলো আসলে ম্যাক্সিমামই আইওড ইন্টেন্সিভ কল। সো আমি অ্যাকচুয়ালি ডাটাটা সেন্ড করে ও বসে থাকে ওয়েট করে যে কখন রেসপন্স আসবে, তারপরে গিয়ে রেসপন্স আসলে পরে সে নেক্সট কাজটা শুরু করে। সেই যে আইওতে বসে আছে, তো এইখানে আসলে মাল্টি থ্রেডিং ইউজ করলে পরে খুবই এফিশিয়েন্টলি কাজ করবে, প্রত্যেকটার জন্য একটা প্রসেস মেনটেন করার দরকার নাই। কিন্তু আপনি যদি শুরুতেই মাল্টি থ্রেডে যান তাহলে যে প্রবলেমটা হয় যে আপনার সিস্টেম, মানে আপনি একটা মেশিনে আসলে কতগুলো থ্রেড ম্যাক্সিমাম নিতে পারবেন, বেশি থ্রেড তো নিতে পারবেন না। ধরলাম আপনি হয়তো 500 থ্রেড নিলেন, ঠিক আছে, তো 500 থ্রেড নিলে দ্যাটস এ লট অফ থ্রেড যদি আপনি ওএস লেভেল থ্রেড চিন্তা করেন, বা হয়তো বড় জোর আপনি 1000 থ্রেড পর্যন্ত, 1500 থ্রেড পর্যন্ত যাইতে পারবেন, এর বেশি আসলে আপনি স্কেল করতে পারবেন না। বাট আপনি যখন এগুলোকে হরাইজন্টালি চিন্তা করবেন যে না এগুলো এক একটা মেশিনে জাস্ট এক একটা সিপিইউ নিবে, তাইলে পরে আপনি ওগুলোকে ইচ্ছা মতো যত যত সিপিইউ লাগে তত সিপিইউ অ্যাড করতে পারবেন, কারণ ওইটা আপনি ইচ্ছা মতো অ্যাড করতে পারবেন। থ্রেড তো আপনি একটা লিমিটের পরে গিয়ে আর বাড়াতে পারবেন না। সো ওই থ্রেডিং এ গেলে পরে যেটা হয় যে আপনার সিস্টেমের ভার্টিক্যালি একটা লিমিট হয়ে যায় আর কি, এর বেশি যাওয়া যায় না। আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে মাল্টিপল মেশিনের ভিতরে আপনি আবার মাল্টিপল থ্রেড নিতে পারেন, দ্যাট উইল ওয়ার্ক, ঠিক আছে, যেখানে এই প্রত্যেকটা সার্ভিস প্রোভাইডারের মধ্যে মনে করেন আরো 2টা 3টা 4টা 5টা থ্রেড থাকবে, তো সেটা আবার ওয়ার্কিং করবে এরকমের। মাল্টি থ্রেড যদি আমরা শুধু সিঙ্গেল মেশিনে চালাই তাহলে হয়তো আরেকটা সমস্যা আসবে, যে একটা সিঙ্গেল মেশিন ফেল করলে আমাদের পুরো সবগুলো থ্রেড একবারে ফেল করতেছে, সেই সমস্যা মনে হয় এটাও আসতে পারে। আর এখানে আবার আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে যে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা চেষ্টা করছি যে এই ল্যাঙ্গুয়েজ বা ফ্রেমওয়ার্ক বা এই স্পেসিফিক জিনিসে না যেতে, কারণ যেহেতু এগুলো মোস্টলি আসলে আইও ইন্টেন্সিভ ওয়ার্ক, সো এগুলো আসলে থ্রেডও, যেমন ধরেন আপনার এই ইমেল সেন্ডিং প্রসেসটা, এটা যদি আসলে আপনি গো ল্যাঙ্গুয়েজে লিখেন তাইলে হয়তো দেখা যাবে এই প্রত্যেকটা এক একটা গো রুটিন। সো গো রুটিন দিয়ে হয়তো দেখা যাবে যে আপনি অনেক, মানে একটা মেশিনের ভিতরে অনেকগুলো গো রুটিন মেনটেন করতে পারবেন, হয়তো এট এ টাইম প্যারালাল আপনি 20,000 ইভেন 1 মিলিয়ন পর্যন্ত গো রুটিন চাইলে মেনটেন করা যায়, ঠিক আছে। গো রুটিন হচ্ছে খুবই লাইট ওয়েট, বা যে কোনো ইভেন্ট ড্রাইভেন যদি আপনি এখানে কিউ ইউজ করেন তাইলে পরে যেহেতু আপনার এগুলো সিপিইউ ইন্টেন্সিভ না, তাই না, ম্যাক্সিমাম হচ্ছে গিয়ে এই টেমপ্লেট মেশিন থেকে ইমেইলের বডিটা নিয়ে আসা, জেনারেট করে ডাইনামিক্যালি বডি, আর তারপরে হচ্ছে ইমেল প্রোভাইডারকে পাঠানো। সো ম্যাক্সিমাম আসলে আইও ইন্টেন্সিভ কল। সো এইখানে আসলে মানে বেশি বেশি থ্রেড নিয়ে বা বেশি বেশি প্রসেস নিয়ে আসলে খুব একটা বেশি হবে না। এখানে মেইন কথা হচ্ছে আপনি লাইট ওয়েট থ্রেড যদি নিতে পারেন, যেটা গোতে হইলে গো রুটিন, বা যদি অ্যাক্টর ড্রাইভেন ফ্রেমওয়ার্ক হয় তাহলে অ্যাক্টর, ঠিক আছে, অথবা আপনার যদি থ্রেডিংও যাও তাহলে মাল্টিপল থ্রেড নিয়ে আসলে জিনিসগুলো কাজ করতে পারবেন, যেটা হবে যে ওই হরিজন্টালি স্কেল করতে গেলে তখন থ্রেড থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আচ্ছা, এরপরে কোয়েশ্চেন না একটা কমেন্টের মতো, একে সীমান্ত, ইটস হার্ড টু ইমপ্লিমেন্ট দ্য রিট্রাই মেকানিজম ইউজিং থ্রেডস। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা ডিপেন্ড করে আসলে মানে রিট্রাই মেকানিজমটা কিভাবে হচ্ছে। থ্রেডটা আসলে খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না, বাট রিট্রাই এর জন্য আপনার যদি এক্সটার্নাল ট্র্যাকার থাকে, যে আপনি এক্সটার্নালি যেমন আপনার যে ইন্ডিভিজুয়াল আইটেমগুলো আছে, যেমন আপনি যদি এখানে যেটা করেন যে কোনো একটা আইটেম হয়তো পাঠানো ফেল হইলো, তো ফেল হইলে আপনি চাইলে ইনস্ট্যান্ট এখানে রিট্রাই করতে পারেন, অথবা আপনি আরেকটা মনে করেন রিট্রাইয়েবল কিউ মেনটেন করতে পারেন। সো কেউ ফেল হইলে আপনি ওই কিউতে বসাই দিবেন, সেই কিউ থেকে আবার নিয়ে মনে করেন যে রিট্রাই চালাবে। সো ওইটা হইলে পরে আবার দেখা যাবে আপনি থ্রেড নেন বা প্রসেস নেন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, কারণ রিট্রাই মেনটেন হচ্ছে এক্সটার্নাল সিস্টেমের থ্রুতে। আর যদি এই প্রসেসের থ্রুতে রিট্রাই মেকানিজম মেনটেন করতে চান তখন হচ্ছে গিয়ে যে হ্যাঁ থ্রেড নিচ্ছেন কি নিচ্ছেন না সেটার উপরে হয়তো কিছু ডিপেন্ডেন্সি আসতে পারে। আচ্ছা, আর একদম শেষ প্রশ্ন বা কমেন্ট, সেটা হচ্ছে আউসাফ আলমের, ভাইয়া ক্যান ইউ টক অ্যাবাউট দ্য ইন্টারভিউ অর রিক্রুটমেন্ট প্রসেস অফ বিকাশ?
Do all the positions require system design interviews, or do they generally take algorithm or problem solving interviews? Also, how does one prepare for such system design interviews without having a lot of experience in designing large systems? আচ্ছা, এখানে আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি। আমি নরমালি এটা সাজিদকে ফরওয়ার্ড করতাম, বাট মেইন পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের ওয়েবিনারে আমরা চেষ্টা করছি সিস্টেম ডিজাইনে ফোকাস করার। সো বিকাশের সিস্টেম ইন্টারভিউ দিতে হলে কি করতে হবে এটার ব্যাপারে আমরা এখন আসলে কথা বলতে চাইবো না, ঠিক আছে? তো এটা আমরা ইন্টেনশনালি অ্যাভয়েড করতেছি। সিস্টেম ডিজাইনের পার্টটা আমরা অ্যান্সার দিতে পারি, ঠিক আছে? আর বিকাশ রিলেটেড যদি কিছু জানার দরকার হয় তাইলে হচ্ছে গিয়ে যে হ্যাঁ, বিকাশ যখন আমরা বিকাশ ব্র্যান্ডিং এ কাউকে আমাদের সেশনে যদি আমরা আনতে পারি, ঠিক আছে, তো তখন হয়তো আমরা বিকাশ রিলেটেড প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবো। সো দুঃখিত, বাট আমরা এটা অ্যাভয়েড করতেছি। আর পরের যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে যে হাউ ডাজ ওয়ান প্রিপেয়ার ফর সাচ, যে এই ধরনের সিস্টেম বিকাশ হোক বা যে কোনো, আমরা এটাকে জেনারেল করে নিই যে কোনো সিস্টেম ডিজাইন ইন্টারভিউগুলোতে আসলে এক্সপেরিয়েন্স ছাড়া কিভাবে প্রিপারেশন নিবে। তো এইটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন, কারণ হচ্ছে গিয়ে যে এটা বিশাল একটা প্রবলেম আমাদের দেশে। কারণ আসলে যারা ইউনিভার্সিটি থেকে কেবল পাশ করে বের হচ্ছে তাদের সবারই আসলে সেম লেভেলের এক্সপেরিয়েন্স থাকে না, বা ইভেন পাশ করার 1-2 বছর পরে হয়তো কোনো জায়গায় কাজ করছে, সব জায়গায় তো সেম লেভেলের এক্সপোজার থাকে না। তো তাহলে কিভাবে প্রিপারেশন হয়? তো ওইটার জন্য আমাদের চেষ্টা যে আসলে এটার একটাই উপায়, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে প্রচুর পরিমাণে মানে এক্সপোজার পাওয়া যায় এই জিনিসগুলোর কাছে আসলে অ্যাপ্রোচ করতে হবে। তো সাধারণত যেটা হয় যে খুব লাকি কেউ যদি হয় তাহলে সে হয়তো এরকম ভালো প্রজেক্ট অটোমেটিক্যালি কাজ করতেছে, বাট অন দি আদার কেস পড়াশোনা করতে হবে, পড়াশোনার কোনো অল্টারনেট নাই। মানে এবং কি কি পড়াশোনা করতে হবে এগুলোর জন্য আসলে অনেক লিস্ট আছে, অনলাইনে যদি সার্চ দেওয়া হয়। তো highscalability.com নামে একটা ওয়েবসাইট আছে, সেখানে গেলে প্রচুর পরিমাণে এরকমের যেটা বলে যে লিঙ্ক আছে। তাছাড়াও আমরা একটা লিঙ্ক আমাদের এই ভিডিও কমেন্টে শেয়ার করব, সেখানে আমরা এরকমের বেশ কিছু লিঙ্ক যেগুলা কম্পাইল করার চেষ্টা করছি। তো যেটা হয় যে বড় বড় যে কোম্পানিগুলো আছে, যেমন ধরেন এয়ারবিএনবির হচ্ছে টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্লগ আছে, ঠিক আছে, নেটফ্লিক্সের ইঞ্জিনিয়ারিং ব্লগ আছে, গুগলের ইঞ্জিনিয়ারিং, ফেসবুকের ডেভেলপার নেটওয়ার্কের ইঞ্জিনিয়ারিং ব্লগ আছে। এই ব্লগগুলো পড়লে এখানে প্রত্যেকটা এই ব্লগগুলোতে ওরা যেটা করে ওদের ইন্টারনাল সিস্টেম নিয়ে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করে। সো কেউ যদি আগে আসলে এই সিস্টেমে কাজ নাও করে, এই লেখাগুলো পড়লে দেখা যায় যে অনেক অনেক ধারণা পাওয়া যায়। সো নলেজটা তো আসলে কোনো না কোনো এক জায়গা থেকে আসতে হবে। সো যদি আসলে কেউ কাজ না করে, সেক্ষেত্রে আমাদের সাজেশন হবে হচ্ছে গিয়ে যে এই আর্টিকেল গুলো পড়ার চেষ্টা করা। আর আরেকটা সাজেশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে কমিউনিটির সাথে অ্যাটাচ থাকা। যে ইউনিভার্সিটিতে থাকতে, থার্ড ইয়ারে বা ফোর্থ ইয়ারে থাকতে যদি এরকমের যে সিস্টেম ডিজাইন কমিউনিটি যেগুলো আছে এগুলোর সাথে কেউ অ্যাটাচ থাকার চেষ্টা করে, বা ইভেন পরিচিত বড় ভাইয়া আপুদের সাথে যদি কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করে যে ভাইয়া আপু আমি এই জিনিসটা শিখতে যাচ্ছি, কিভাবে করা যায়, তাহলে আমার মনে হয় আমরা যারা সিনিয়র আছি সবাই আসলে হেল্প করার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? তো ওই আগ্রহটা নিয়ে যদি কারো কাছে জিজ্ঞেস করা হয় সেটা বেটার হবে। আর পার্সোনাল লার্নিং এর জন্য ডেফিনেটলি হচ্ছে গিয়ে যে ইঞ্জিনিয়ারিং যে ব্লগগুলো আছে বিভিন্ন কোম্পানির, সেগুলা স্টাডি করলে বেশ ভালো লেভেলের নলেজ পাওয়া যায় আর কি। হয়তো শুরুতে আর্টিকেল পড়তে গেলে কিছু বোঝা যাবে না, বাট 2-3টা পড়ার পরে আইডিয়া পেয়ে যাবে। যে কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি কেউ হয়, দেখা যাবে যে পড়তে পড়তে জিনিস আইডিয়াটা চলে আসছে। তো ওইটা আমাদের সাজেশন থাকবে। আচ্ছা, আমরা সাফল্যের সাথে সবগুলো কমেন্টের শেষে চলে আসছি। তো না, আরে ইম্পর্টেন্ট কমেন্ট তো বাদ আছে। ইম্পর্টেন্ট কমেন্ট হচ্ছে গিয়ে কই গেল? হ্যাঁ, সৌম্য বলেছিল যে সবকিছু ফেক, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে গিয়ে এখানে আতাফ ফাজলেদ্দিন আহমেদ, সে বলছে এভরি রিয়াকশন ইন দিস পোস্ট ইজ জাস্ট ফেক রিয়াকশন। এটাকে একটু যদি আমরা মানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিয়ে আসি, আমাদের সব রিয়াকশন কি আসলে ফেক না ভিতর থেকে? পুরো একটা লাইফ লেসন হয়ে গেল না? আরে একদম। এরপরে তো ধ্রুব কামাল কমেন্ট করেছে অল ভিউয়ার্স আর ফেক। আচ্ছা, এটা অবশ্য ফেসবুকের উপর চলে যাবে, আমরা আশা করি আমাদের ভিউয়াররা রিয়াল, ঠিক আছে। আচ্ছা, যাই হোক, আমরা আর কি কিছু বাকি আছে? আমরা মোটামুটি আমাদের ইভেন্টের শেষে চলে আসছি, তাই তো? শেষে চলে আসি। আমি আরেকবার কিছু কথা একটু মনে করে দিতে চাই। প্রথমে শুধু বলতে চাই, আমাদের একটা প্রশ্ন এসেছিল যে আমরা যেই প্ল্যাটফর্মে আমাদের আঁকাআঁকিগুলো করছি সেটা কি। সেটা হচ্ছে শিখাই.লাইভ নামে একটা প্ল্যাটফর্ম, আমাদের অ্যালামনাইদের তৈরি করা, নতুন। আমরা অ্যালামনাই হওয়ার কারণে তাদের কাছ থেকে ফ্রিতে ব্যবহার করতে পারছি আপাতত। তো শিখাই.লাইভ। আর আমরা একটা বলেছি যে আমরা আরও এপিসোড সামনে আনবো। তো এইটা ছিল ইন্টারভিউ ধরনের একটা এপিসোড। আরও যে ধরনের এপিসোড থাকবে তার মধ্যে একটি হচ্ছে টপিক স্পেসিফিক।
যেখানে একটা স্পেসিফিক টপিক নিয়ে কথা বলা হবে, যেমন লোড ব্যালেন্সিং, ক্যাশিং, শার্ডিং বা এরকম। তারপর থাকতে পারে কেস স্টাডি, যেখানে একজন আসবেন, এসে একটি সিস্টেম, একটি স্পেসিফিক প্রবলেম নিয়ে কথা বলবেন, পুরা সিস্টেমটা ডিজাইন করার চেষ্টা করবেন এবং কীভাবে এটাকে লার্জ স্কেলে নিয়ে যাওয়া যায় সেটাও আমাদের বলবেন। তো আমাদের পরবর্তী যে এপিসোডগুলো, সেটার জন্য আমরা আমাদের যখন পোস্ট দেব, সেখানে আমরা আমাদের ভিউয়ারদের একটা অপশন দিব যে আপনারা আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন। যদি আমরা কোনো একটা কেস স্টাডি স্পেসিফিক এপিসোডে যাই, আমরা আমাদের প্রবলেম আগে থেকে সবাইকে জানিয়ে দিব এবং সবাইকে আহ্বান করব যে আপনার কোনো সলিউশন যদি থাকে আপনি আমাদের দিন, আপনি আমাদের এপিসোডে আসুন, আপনি সেটা বলুন এবং সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারবো। আর এছাড়াও আমরা আশা করছি যে আমাদের এই যে এপিসোডগুলো, সেখানে আমরা আস্তে আস্তে দেখতে পারবো যে যদিও সিস্টেম ডিজাইন বা এই ব্যাপারগুলো প্রথমে মনে হয় যে খুবই এলিয়েন একটা ব্যাপার, আমাদের একাডেমিয়া হয়তো আমাদের এগুলো শেখাতে পারছে না, কিন্তু আশা করি আমরা যতই আরও সামনে যে যাবো এগুলোর, আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের সিএসের যে একাডেমিক ক্যারিকুলামটা ছিল, সেটা যদি আমাদের আসলে ভালো মতো জানা থাকে, তাহলে এই টপিকগুলো আমাদের ধরতে আসলে তেমন ঝামেলা হবে না। তো এই জিনিসটা যদিও আমাদের মনে হবে যে আমাদের একাডেমিক কোর্স আমাদের খুব বেশি সাহায্য করবে না, কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা বুঝতে পারবো যে এখানেও আমাদের একাডেমিক কোর্সগুলো সাহায্য করবে। আশা করি আমাদের সামনের এপিসোডগুলোতে আমরা সহজে এগুলো বুঝতে পারবো। আর এই তো আমাদের সাথে থাকুন, সামনের এপিসোড কবে হবে আমরা জানাবো। ধন্যবাদ। আর হচ্ছে গিয়ে যে আরেকটা কথা যেটা একেবারেই না বললেই না, সেটা হচ্ছে গিয়ে যদিও এখানে দেখা যাচ্ছে শুধু আমাদের তিনজনের ফেস, বাট অ্যাকচুয়ালি পর্দার আড়ালে আমাদের বেশ কিছু জুনিয়র এই সেশনগুলো অ্যারেঞ্জ করার পিছনে বেশ অ্যাক্টিভলি খেটে যাচ্ছে। তো ওদের ভিতরে হয়তো সবার নাম হয়তো একবারই বলা যাচ্ছে না, সুদীপা, রাফিদ, তারপরে সুতপা, সৌম্য, অর্পিতা, মুশফিক, মাসুম, এরা সবাই আসলে প্রচুর পরিমাণে এগুলোর পিছনে খেটে যাচ্ছে। আমাদের এই ইভেন্ট ফেসবুকের পোস্টগুলো লেখার জন্য ওদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তো ওদের সবাইকে ধন্যবাদ এই জিনিসগুলোর পিছনে আসলে হেল্প করার জন্য। আর আপনাদেরকে ধন্যবাদ জয়েন করার জন্য। আমরা পরের আচ্ছা আরেকটা যেটা বলি সেটা হচ্ছে আমাদের পরের সেশনটাও খুব শীঘ্রই হবে। ওখানে আমাদেরই একজন অ্যালামনাই, ও এখন গুগলে কাজ করছে। তো একটা অনলাইন গেমিং সিস্টেম কিভাবে ডেভেলপ করতে হয় সেগুলোর ব্যাপারে আমরা পরের সেশনে আসলে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তো অপেক্ষায় থাকলাম আমরা সেটার। ধন্যবাদ সবাইকে। শুভরাত্রি। শুভরাত্রি।